election got kemwa kele makimuche keyai tugun cheu civic education makimuche keyai ngalekab registration nebo voters ngap kochute emotinwek chebo sang chu chepchumbek olimbo America olimbo Britain so kikonye kiro got tos chuten kasari mokyingei toretet Kenya Treasury CS John Badi did not respond to inquiries on the need kale kotep kole tos komache konai John Badi kole oye kilion komache ketebe lakini makinyor answer kile makinyor response kobun ine akoi kobendi soet eng betut nekene kele tos fit nebo IBC kotos une ko report nemitei eng page noto nebo lo eng gazeti nebo Arani akanyon kakimwa ngyo kale road to D-Day strict timelines as country gears up for the poll. Tawtibe bigolen tos kawajele manupinzani ko mang candidate tos kigera 2002 moment kolega mwa gasha kwa kole bas motai ago mi kora Twitter to konyi bi kora kole tos ki 2002 ko gege than expected ingeni lekima ko bwati bigole kene mane Uhuru Kenyatta kwe presidential flag bearer nebo chama ite nebo Moi engasaratak so geje tukul kikibwati kele tos excited tos Kalonzo tos ngo anigip kene man kele no komastarin boy in komastani bonak komastani bonak kimi Uhuru Kenyatta komastani nake ningo komastani bonak ko kichanga kingomwa Raila kole kibakitosha tos pitana that tosha moment in 2020 7 tos ko mangchini wakashakwa ako mwachini mebwatinchi tos mangchini kibwatin kele tenda sei ako mwagi nekigere kele wendi sokowal the trajectory anole to siasa nebo Kenya koma swali etibe wa Kenya kolen tos dynamics kiba 2002 kingo mihuru koma sin komi koma stani banak koma stani yake so go maswali yakitebe engone ko ngalale kasidisi kiba emani keto kinge siasa not ne media taidega shitamana mucho kata sokoita moja engole studio nebo Kass FM International. Guna go saita managaeng ak dagagay shakarta mangmutin bagaron ak Stanbic Bank. Ngotimi iborai mungare ngungoet iteche karia nengung indai konorwet asikoboisie familia nengung eng betusiek chebo tai ana ko gi age tugul nemoche isuldae eng sobengung kobo kamanut kakwautiet age tugul nekeib boisi. Tesetai siretab kei nebo labatetab kenyini nebo Belgut Half Marathon. Labatet ni yumi bororiet kobun ureriet ak ribsetab mieindoab borto. Tesetai registration nebo labatani bo Belgut Half Marathon. Ako imuchi sergerani eng website nebo www.belgutmarathon.co.ke. Mi labatosiek chebo 21 kilometers, 10 kilometers ak 5 kilometers. Kisiregei silingisiek 1,000 eng 21 kilomita, 700 eng 10 kilomita ak 500 eng 5 kilomita. Rabinik chekiyumi eng labatetab Belgut Half Marathon keboisie ketorete lagok chebunu familia chemaimuchigei kosuldae magutikwak chebo somanet eng Starehe Boys and Girls Center. Kiyae labatetab kenyini eng tarik 23 arawetab 8 eng Belgut nemi county nebo Kericho kouye isubi. 5 kilomita kotaunenge Nyabangi, 10 kilomita Cheptororiet Dairy ak 21 kilomita kotaune Sosiot. Labatosiek tugul ketorchini Kabianga School. Kibeljingei agoi silingisiek million 4.9 eng labatetab Belgut Half Marathon 2026. Oliwendi kabilindet eng Half Marathon ak silingisiek 1,500. Patron nebo labatani bo Belgut Half Marathon ko MP nebo Belgut Nelson Koech. Kimitei akobo inye ako kimita sikinetkei kibaibaitkei ak kinoisechigei tuguk cheterter chetese Mogone kunin korani itulia size tu mangwan inyorchike 250 MB ipoisien 20 shillings itu and 24 hours kagetes kongete 150 ako 250 MB en 20 bob kityo so mailene bwa mami online ona na temwe kidogo al ne basa iko ako imutai saa 12 ak 48 atianyo ninyo 99 bob 24 hours 1.5 GB in kagetes kongete 1 GB ako 1.5 chine gemeje glass gemeje ngalega videos igerne browsing
chotin tugul ko in Safaricom. Pata mo 1000 Kenya shillings ko kaikon na 21.5 GB. Imagine arawet agenge ne memi offline, imagine mi online, so gimaje ngalala family kama ko soma sa log online ngalega content creation ko rahisi kabisa ngone ing Safaricom. Pata mo imuche inyorchige chuton yaiwe gito my one app in not on Safaricom na lazima ibesi data na nichil star 544 hash na star 544 hash inyorchige. Pata mo kobun Safaricom offers rani sakata stak tinyang mongo ragile jinta stai baiba chigel jinene nge bengi not ne ba Equity Bank mongo lino faja biashara ma manufacturer speak meeting sakta ne ba so manet ko le sakta ga tugul ko tindo challenges taje ko lu te kemite sakta ga tugul ko unique engore tage anan kwa na to lin bengini tage mo ngalega financial ak tagile non financial solutions to mitu ke ba ngalega provision ako mi jawu ngalega insurance ngalega payment chama tinga provision ke to retin bengi not ne ba Equity Bank alijin ama jiwarani go timi te tindai cafe engyo mara tindai hotel tindai restaurant go ti atenelel anani maji barani go tindai engyo Equity wonen kalchine nega ne ba unsecured working capital ne wende go 10 million ka mwagele unsecured working capital ne wende go 10 million Kenya shillings engyo business financing go wende go 1 billion Kenya shillings digital banking ngalega payment solutions ka lejin ge mo no go bas ngalega financial actually be non financial ngelejin gimaje leban ilbani ngore ne uni ang ne uni ay maji important go bansang ke tare nguni aguni go tare nguni bengini dag mo gele non financial solutions tare bengini atene ba Equity Bank customer ga tuni maji payment nge matne ke basang ko seamless ngele seamless ko gele payment ga kabisa maite be lo ye currency ne ba Dubai go ne ba China go ne albanda yana mu imek bengi ngung bengi natene ba Equity Bank amaje ibo ngete owning a clinic ne itenda inyo ago yine majara ne go lo ye amata ye ka leading healthcare facility maji de sebetari natene ko tare bengini naga mo gele kergiti focus ne nege engne igere legeri kita ga tugul ko sapoten bengi natene ba Equity ngete working capital ne ba ngete 10 million ago 1 billion Kenya shillings nje tare kabisa biga real estate committee para tare bengi natene ba Equity Bank amajirani iset SMS amajiwe branch ga tuni ba bengi natene ba Equity Bank ne SMS ngaliot SME age your financial need age deshi branch natene imiti age yakta kwa number 24990 engbetuni age na jangu tingei ko olimut ko gimiten bengi natene ba Equity go bon ore natene ba SME bengi natene ba Equity ga le there to go further eguchi nege nyege ni to iwe tai ko ngaliana ibun bengit natene ba Equity Bank. Page number lenga said that the standard kamwa ingya wale the race to stop Ruto ambitions made hard math of numbers game kangalale na go ingya gele lewenisi nyone ko malewenisi kitu namba kawaida numbers ko gigena gele lewenisi usingne mute ba Emet apkanya zigo pata ko giba kama nut numbers ingele ko gotoma gisirta the new the constitution ko la ta new ko gicham ko tag to gesirse yes lakini sa yes gesirse lakini itna iko itet nebo bik chetia chekobru mi namba nekimwa kele nyolu gesirse nyo so kangalalen kasetini akobo tuguk cheite nekit somok enyo chenyolu mising koboisien pichaitab senator nebo Nairobi Edwin Sifuna nekokomong kabisa nekemwa ile koko Ruto Enet Western kamwa enyo ile with just a year to the 2027 polls Kenya's crowded presidential race is taking shape as Ruto seeks a second term while opposition leaders jostle for influence, negotiate alliances and weigh personal ambitions against the need to unite behind the candidate. Committee Noritian Koseti ne mongen ingengine ko embe tutaba muchorwengung deputy party leader nebo DCP. Kongalalu wanagale kingolalchini Sifuna. Ko eng sangyu ko mwoe presidential candidates about DCP gole I'm the only unifying factor. Maana wiki ni mungu tokasit panda kidogo in chorwenyo Moise former senator Malala party leader nenyine mangen got ko sit by design anan dos ko majito kokorogan bek in kosuka kashakwa pizza ko ngeba taul kalau ko igora kashakwa ko luya anene makata ay candidate wala itage sinin ko tini ko le ay gisin dawi ni matay ko cleared amu mitibe ki may ko len yes ndagi clear ni ko mut ko ne voyani ako jita ne nyakan kashakwa majita ne ywe ko lo ye to salian kinenyi ko moy so ne ke moy len ki ganyu gene kaskele une mi gora bi ko mat response ne ba regada gashagwa eno to kone lakini ndako ba correspond ne kwa bwatela ko takwa ko ser ngod ndako ko surprise ngene takwa ko ser amum ine ko masista ge ine ko tenda platform setang tenda X tenda Facebook ako active jina ko ne mu ko dengia ko so man so mara ko kapangan ko le maje ke kirogele
kiteste testing ya testing water ketem kile tos une nakimwae kile kisupporteni Lenee wa Kenya nakile kisupporteni rani Edwin Sifuna the energy netinye majita nikile ndane tayari nyolu komi uongo tainanta ko kebeberin Sifuna uongo ger kole this is where I fit kita nimite kitaitriza tos teshigimnatet Sifuna anan tos istaji kimnatet mi biik che supporteni Sifuna nguna chelen kimaje a new fresh blood kimaje jita netakot ne energetic jita netok kote system so matai biik cha ngot kumi ni konyone amu kale biik nebo Sifuna ko organic kale Sifuna ko Mount Kenya ko nyoru chame biik kityo so tos bija ko tos matai ko tai ko gerin ko nyaketera amu kale ngai wole kimi bichu kija kora tugul amu ngot matai kele ka koit orit agele ka koit Kalonzo ka koit in bichu ko supporten Sifuna ko tos une so nato kole mite maswali chechang lakini DCP leader mangen kotokotebi kole tos kakomach komanda Malala lakini mamach komanda kityo maje kole kimanda matagele kalia ita kana position kama ko party leader ngung ngone spokesperson nebo DCP so kiganyi nato nge mwa ile it's a space to watch kilo kile tos une DCP enguni page nato nebo eng Daily Nation go page na kone sa mwa unin tenda je sumei a new entrant kwa lady Charwengo waziri ni bane culture gender eng county na banandi kiai mwa ya kika mwanang saeda kikimwa kabisa Charwengo scholar kikemwa waziri basopong na kika mwanang saeda kabisa so officially ingeni ile jamu maibi lakini officially ko itangaza na scholar kimandage another aspirant negimi tomo ke official amwa kitaja official jage no amwa swali last week mo Joshua Kimbo yako mandage aspirant nekakomanda yes so kimwa kitu 5G Kogo mi arab Kogo mi 5G mi scholar Charwengo mi sitting polo ngeutie ade kitabri vile ngeutie polo ago ita tayari ingele mitas veradas ago nyalo dauneni polo kita unede sitting amunata ne mi yes so inendete arab Kogo 5G Charwengo chieftain scholar mete Aramega Aramega wongo samwaun mete solo ko kiwirtan ko makitukut aja kiyelke kale kitagira tukuk so mete mangen the amazing thing about is that the place of women in aspiration about the single constituency amota ko missing ka pwede ngeta woman kelejo kalya menget na baje biosok kericho ne sika wait na kwager only women rep ne nyone na kala ma job some single constituency so manje ko some MPs Bureti uya ngeringen Leon mami kwanyik chego mangwanyi chichang ko banie women rep chichang in county na nyone nebo Kericho so number she might be the first abwatele uya inege the female so far in constituencies agora okay mi nimba Mgwen kotinye tu yes tenda Mgwen daktari akotenda mheshimiwa nimba yale mheshimiwa Zipora Kering ke daktari former woman rep nebo county nebo Nandi so makini mangen all the best my friends kola mwenye sinege mwa iko ngumu watu ni watu wangu don't know anybody watu ni watu wangu wengi ingele 5G ni mtu wangu pia 5G ni mtu wako ambassador ni mtu wako ngoage moji smajanga hii moji kan I know you angena lewendi page na tenebo taman nga say tine cash splash powers Ruto's Nyanza charm offensive kale the sum donated by minority leader Junet Mohammed at the women's empowerment fundraiser in his constituency we got 10 million engo 20 Junet Junet report na meeting beji not nebo Junet is ko jerten Junet 10 what is 10 kwa Junet tum ga gira Junet ko jiru pesa mara jam metanga sanis maybe page nebo taman yes page nebo taman ingele tuza lazima kwa mwapi jugol mi broad based
Yani itu jajamgi mwa gele ngure bijo. So go go president da. Koi itajune 10 million. So hizo vitu zingine wanachana nayo. Kole yeye na marafiki. Ai Juneta tu ingele miji denga hige boy ngo jirne ile jega barra we. James katuj. Ingene Tom inge chama ita ODM for a very long time hige boy. Yani kiona hivi kole anamgomia ujidhane kitu yenye kita oya soglin ki hoteli nye hoteli kubwa miji dhane kugona rane 10,000 fainteni. So it's an example kingengele ito na uta yotu hoteli kita sogla tisa kai twele ingele what you are doing wala kama de Junetu kai ten mi pesa iko sahi ako biyo lagi telele takame penyo nasimamia ko report na mitembeje na tene batamana nga setine Kindiki Ages Unity kingo ngalali Kindiki kigere ko mingu setup kay agregade Gachagua tun baadaye ko bigit ne kigere gele uyo kikamwa Gachagua lako yakpi former deputy president ko le jonge ngalal ayin ko le community yes ayin ko mwajibi ko git ko nyagoleji this is our son ko le Kindiki ko wirinya mata ko wirchi Kindiki ugita kengo la bana mia mishe ingolini lesma kwiri na kaliazi wega sailo kaleje hapana kana mtu wako but on Kindiki side migine kama ne kitwan wekago kima kutinye chi Kindiki and it's a lesson to everybody kingi toror Professor Kithure Kindiki koik rubeyu ata president kitagina ta ko kinyolu kwa Kass akotuyag ne pigaberia. That is what we expected, the first one. But the end of the cooking your getting a jet, I was easy go another. Sai, Sasa, Goggle Mombasa, Goggle Nyanza, Goggle Western Gimo, number 2, Colonavajan boys during Jackie. Yes. A moon, it should have been getting boy last 2 years ago, Kingi Manda regarding a Shagwagi goy. The first thing, cooking your lookwaga. Imane tanaje to in so sai nguni wendia wolo ngano so le kama jana gorogo le une office anyoga you know such kind of things. Number 2 ko gato gele kwaribe gotinye bichi chang chemi serikali professor lakini sikuona members of parliament sikuona CSS mogeri migityo rukunege mara members banjuri nchake bidara onda mo members igimbe we want to see friends solidarity ko machege kastine mi them Machakos na dena congratulations kage you know such kind of thing so migityo I'm not an advisor lakini kuna kwenye boss pia alikosea the first place ninyo koga number 2 koger kole ko silen piki tinye piki che ngosizigerane kubirchinge manyalu goteteanege true manyalu golene no mnajo ikitiniko na siwezi to watia watu wengine wakupiganie so ininya namba sajengu natin ba gashuri jarwa he needs to dane go back to the drawing board chirun tatane amusugi nyoru big negit mu Rift Valley nyoru big mu Western amalale na go very strong people aginde you lolet nengo miole mi go mo nengo miole mi ondagilenge la galian meite lakini sasa development ni wewe kuomba kuendelea kuwa kwa kiti ni wewe kuomba unity ni so iko shida kidogo Page never sitting as the standard IBC set 6.1 billion as presidential election campaign spending limit. So chia katuna so amengejerana mbo president nyolu sai. Otunyagenge from Nandi. Presidential candidate. In Kenya? Uno Nandi. Nebo president? So tunguna cheke tenda from. Neso amena neko bara ingelege so amage. Kiko barasta kula so amage. Ambaisi kiko studio. So 6.1 kagile transport ko 16.1 billion, advertisement 2.5 billion, election agents 2 billion, yo mo agent time kwenye administration 1.2 billion, venues yani lugia yentu yosek nyalo 11.375 million, campaign personnel nyalo 332 million, security 285 million, nomination fees charges ko 213. Kenya iko na pesa. So yes, Najareta president sai
konyolu itindoi 6.1 billion. Chono len mugo jamambi wachana nayo. UDA ODM talks that could shape the election 2027. Miten UDA ag ODM Naivasha. Wendi president nembetu tabrani. Koita mut kondo igalage. So negotiation inaanza No news. No news. Iya wea ilene? Mago miki nempia ni nyoru orit neba ODM ake you will get more news kubun Gachagua ko si ni nyoru ODM ag UDA. Yes. Okay. Mago mi news. Tuiza kiko barasta. Okay, mwa from koka moja maita ODM kule kamacho kiko ni number 2. Kele mago iwe naga imengisha ngab chile mamanda ingoi agitep conditions. Mama ikoni ndo kutebe maita ODM mukiko yan tayari kule meri nebo broad based. Sindio. So ngole go tu yerane ko what is that engel mo kani ko barasta iskole ka ikashine gele komwa Moses Kuria kole 7:30 Kalonzo regade ana gole Kalonzo huru ngole 7:30 tiza komwa ngole jingo ikashine tayari gele nyoko nyoru ngone so komwa jama ita ODM gole ka ikashine gele nyeke kone ni angning serikali kelechi angiyo le Gachagua ko ba shares anga ba shares apega twenyewe so mago yiro kene nempia mi sen goti ga nyike nekisire unless tarigit nebo the president the king of power komi Naivasha no news kondo chinja maita ODM ag UDA kigalejin retreat I help you to manage expectations ngoti bwati ko mang news ko kibwati ngele president ko nyoru support from Nyanza what's new is it automatic automatic okay automatic damu era kulenga kwa kashine kile ni kwa president no news ndani president kwa kashine kufanya kazi pamoja no news ndale nerane president my number 2 aiwezi mitu ke possible lakini akonta mwa iko Masai Masai so patai time given I mimi sene mware uliajini yako magates ko at least uonekane unafanya kitu kile kararan skena gelonga lolok chi mbo tunataka kujua conversation ko gingeni kile ngolali president ak ODM ndio sijaribu. But I can say that the standard Kenyan stars face harsh reality in day 4 of under 20 show. Alole na obo competition of under 20 in USA, Eugene, Engyo tayari, gitende medals Engyo, 5,000, kikugone Franklin Kibet, Manuel Kiprono, gone 3,000 meters, gold, Nehemiah Kimngeno, gone silver and 5,000, aganyone yes bronze, Jocelyn Chepkemoy, Anastasia Anatasha Chepto steeplechase yes komite patay in kasetini so gire patay kasetini ba Daily Nation go bengi natin ba Equity Bank eng sector ne ba agriculture magilechin challenges mi sectors kawelu kimi sectors ter kawelu kimi agriculture koter chemi investment ngalega sugulishek koter bikimi te oil and gas ko challenges bune koter mi bijama kwa biashara ngema nyege matuneke basanga the small scale farmers ja ibadishe golimbaga kabungut kitegen baret kidogo gibwati loye amaja altu kibaishe ngambar amaja investment ngomasta ne ba irrigation harvest minutik chok amaja barait mangare new anena gure value addition bengi natene ba equity legoni ngene gure unsecured working capital mangete 10 million agoi 1 billion Kenya shillings ngete 10 million agoi 1 billion Kenya shillings ja amaja biashara ngema nyege matuneke basanga amaja chi iwe sector ne horticulture yale tuko ba matuneke basanga ngabi maja tukun ka ngoti maja inde ngalega irrigation ngabe drop to ngule njita bas amaja investment enga besisheta nan irrigation kona tadin bengi natene ba equity nyoge ngalal girogele ilion mibi kimite oil and gas kongete local oil and gas importers ngemo ngalega importation ba oil kule yita oye nyeno seling ne ke baishe ngalega mwaita lakini mati situation wase ngoti maja mani kubone matuneke basanga ibara biashara ne ba petrol station ne tindai engyo service station tukuje tindai engyo investment engyo gure storage facilities kama bengi natene ba equity college message was mi unsecured working capital ne bongete selling million taman ne wende agoi business financing ne wende agoi 1 billion Kenya shillings import duty financing ne bagoi 10 million Kenya shillings engalega oil and gas kora gole imigo mnyeji tukul songi majal mwaichi chin gale jin bas muja petrol station nguya komete bila nyaga yat alia kale bingi natene ba equity nyoge ngalal ko ibranta ka tukun ba Equity Bank aki ngalo chile bas kakaske moyen kaskelen o gaitai ngalega financing nege ngalega biashara bas ko mwa unenyo bengi ni unsecured working capital mangete 10 million agoi business financing ba agoi 1 billion Kenya shillings muji sete SMS kora isere ngaliot SME ak your financial need kot ngalega mwai ta kot ngalega bagakacha agi ser branch ni mitei kwa number 2
24990 24990 ina misingo tingak bengi ngong bengi noto nebo Equity Bank. Alright, tupande kakita wiki tage hogero lainanda ne kagonyo ropta mige bebre tigonyo chige ropta itebenge lanyorne nando geswe kanyorne nando mbole cho makinige en barenyo ngoga barengo go 18 ngoga noto nebo quarter ngoga nusuega anago ega rita genge ko fertilizer icho ne machegilla age keswe inyorane eng duka noto nebo tupande meuteni le muji brane cash anan imuji kegone ne silbani gomutyo chuto tugul ko eng tupande ama ichilrane star 689 star 9 hash no to star 689 star 9 hash ongalal ak tupande isirge enyo ko imukulima kutoreti rani enu tugulolemi. Okay, bija tu jaga set kini na kongo miseng sa moja agdege sokol ngole studio toning sugurushek Bomet County ke mo ile loud and clear kongo miseng Joshua Kimboy 048 kongo miseng nyo kale kogo skola polo arabasi kata ucharabasi mane kale ko boto kale koech bet bor arabasi yes ni arabasi ngale ko utini jarwe ngunge ma uti arabasi mtu wangu. Good morning boss actress kikosa kumnyeka pesa Reverend Daniel Kosgei kale kimi kumnyeka pesa kale imetei olep AIC Bomet Met Kaisa DCC kongo mesingali jinu mtu alikuwa classmate wangu kwa muda mrefu class 5 au 8 yes kongo mesing Reverend Daniel Kosgei Reverend Moses Sum kale good morning boss kikosa kumnye kale amitei nguna olep ACK St James Chemase Parish Tindret constituency boundary ne Banyansa province kale gatok wachungaji archdeacon negegure Philip Ruto nebo ACK St John's Kapkole Reverend Sarah Ruto nebo ACK Good Shepherd ko itabut ko bota Reverend Cosmas Talam nebo ACK Kemeloi Parish ag Reverend Tufosa Menjo nebo ACK St Luke Gambo Parish kongo mising Reverend Moses Sum ko tobeja tukul kabisa enyo asante sana Eliud Yatore ngepsirwa kongo mising mwalimu Amos Biwaten Kaberera asante sana mwalimu Jona Arab Keino kale loud and clear asante sana pija tukul kongo mising ko mwalo mitei okaset kumnyege majegele chak asanteni sana Pastor Silas Mutai ni ba Ali Barshop asante mwalimu okay yes mwalimu retired Chebasa Engolimba go kwet kongo meseng Edwin Kosgei ni ba Milemani kelege suba Engole Milemani kabisa kubata senior Isaiah Kosgei nkimwage kogo Esther Bore kogo so kabisa ka Twitch kogo Esther Bore Engolaba area Poyot Chepchoge Engolimba Ola petrol station koge mwa aginye ila bite asuba loud and clear Joseph Bitok Arusha kele good morning boss kele onge mwago ngoi tukul amuwikit noton ne kowa komnye kabisa enyo kele sigeta ubanda nguna kele karon kebe Kapsabet kele kibuboto noton nebo Boyot James Kirwa sa moe kele bariol ko betuta Mutai kwengase kele stagi moe mucha kabisa enyo ukaitawet pole asante bija tukul jago suru messages kele jinok asanteni asana patay eng Daily Nation Kongolo kale Kenya endures long wait for glory in men's 800 meters. Kongolo kale Kenya athletes finished 5th and 6th in final race won by Morocco Engolimba Oregon ko repone mi tabatay ngalo lego bachini by Emmanuel Kiprono ko win 3000 meter race in 2026 World Athletics Under 20 Championship en Jumamosi Engolimba Eugene Oregon Emet nebo America ko mitei enyo mitembatay ngaseti nebo Rani kaseti not nebo Daily Nation. All right picha tu kuluma chaketa stage mwagi la kongwe kabisa changa kabisa messages miteno liebe studio kama stanota nebo WhatsApp inkablonyo getting you loud and clear maana lagaine kungoma mwainende Shadra Kogo Engelimba Garage Moiben asante sana Hilary Nyawa Engelimba yes mnyano Hilary komite ulimba Nyawa Victor Tireito Engelimba Career Prestige Sako asante sana Victor Amon Serem komite Doha Qatar Kago Limba Ziwa Wazingisho asante sana good morning boys of Triza Mama Gainet Philemon Arab Cheboy Engelimba Gabno Sigot asante sana good morning boys of Triza Allowed and Clean Doha Qatar Shadra Kipchumba Kogei Mutoiti family bagela gapche boss kuibeti cheget Richard to in ka Kiblolog village poleni sana chamwe boza Triza Matiba engtoroko cherangan ko mising Matiba James Mai yani Moscow engeburo gaptumo asante sana good morning Arabu Telezi Kemeloi Ulimba Aldaya asante sana Cornelius Chepkober Cornelius Yego kongo mising Kipchumba Arab Jamaica asante galegmite pamoja Embet Tabrane Isaac Chirchiri ngleba chavinyin Nandi Hills asante sana good morning
morning boss Actriza kimiten agoi let nebo tetutione. Happy Monday. Stanley Maritim kumite ulimbangata na kuru. Asante George. Magun Lesos asante sana. Galega tua Dr. Nicholas Koskei ak Mama Rebecca Koskei ang Masai picha tugul. Asante sana. Good morning boss Kidich mocho gore tab Samoe Landi Mawe amiten Dani. Asante sana. Hello. Kindly number nebo mzee wa Tingetai. Nagaliao. Osa Eric kumite kahawa Garrison amiten RTS KDF recruiting recruit pass out kumite tarehe 13. Oh, okay. Sawa, ilikuwa Ingrid kumbe imefika. Asante sana. Kimboy Engilimbo Kapsirit Chesume kuna Arabase okay kagenyoru. Arabase mkumbukwa. Boss Actriza Gisibo English to Itolimbo Gresoi. Asante sana. Chamge boss akosok loud and clear. Mwalimu Arab Tionging Nandi Primary. Asante sana. Abut Koske English Koroma. Asante Eric Kipto. English Tartar Kibigos Arab Sum English Momoniata. Asante sana. Amite Baringo County Kasaka areas. Matthew Kasaka. Asante Vincent Keter English Bacho Imim plot 1 Nandi County. Asante sana. Sara Chirchili Mbache Barema Kongo Imisi David Kogo English Basarma Kongo Imisi Ngeti no girwet Kongo Imisi Chitam no girwet Ulimbo Tuyabe Village. Asante sana. Kipkuri Mariango kimite pamoja aweritab Arab Soy ak Safina Daktari. Asante sana bicho tugul changa bisa messages go mo boss kula niata genge ogusome yonge oguchita genge ko kago yam gonoto ingele miji dan lele ngo ta yokte ko wara isu giram biju uangi ya gut ke somage ko ya tege meta ima so sera genge su ko nyora ke chek pi kalak na fase amito le baroket kaldi cheblanget ward ko ngoy misinki bet da captain. Asante sana. Timothy Tulei ko bona la bagipture. Asante sana Timothy Tulei ngile bagipture. Good morning boss Actriza loud and clear mwalimu Evans ngile bagap kele Olimbo Sotik tambua senior chief title a councilor Abdirech Christopher Rono ngile bachiptira picho tugul kele. Asante na to driver Chesi Boy Kongo imi sing pasta yes Cherara ngile balutiet kimite pamoja. Asante sana. Pasta councilor Segei ngile mbatabarit kale nogeri sifuna uomba moja kwa president eno le moito sifuna kondani General Ronald Engleba Kiogong. Asante sana. Elder Cheso Beglimanda Lat Kamngombe. Asante sana gato John Arabia go deputy chair nebo Miot Agbusene. Asante sana bicho tugul akele na Kongoi amazing egotin yes Joshua Arab Joshua Kim yes Joshua Kimboy 048. Asante sana kanglole tumda Shalin tumda na sere tumda kabisa tulienda tulipeleka mtoto kabisa kwa gumnye tumda kitu ngele ko piga belimba area ko golen ki kaite lakwet guys ubo kaite lakwet apo nebo chirchir sinenya ubo kaite lakwet apo chirchir to ganye piga sugo yonyo kaite lakwet but sibasa zilienda ko kibwati ko bwati sekulin baka no ko maisi ko nekitite nini ko loite nganye ko loite ntoyekes angibwana je bana Nigeria ko lo Tanzania onerektosi magnerektosi tumda lain ko gelen ka ta advisable ndaka ingele yake seti tuzo yake setu ya ko ka kora kiko set president Nairobi ko ka mito limba area olimba ko ilel ko ka kiko kwa Nigeria ndako in kiko itos nebo Nigeria Nairobi kabisa hiyo ni sawa kikian kele yama mi president olina kumiyo amu town ko le mi gasi kuma ko kana kama masa yo lino Chogan sa baisha ne. Obuite wazingisho nani. Chogan sa baisha. Sere tage. Nota sere sene lagi ne ko le matai. Masere la ko ora, le matai bua. Matthew Kitarian, agasin online in Blue Earth County, Minnesota. Asante sana. Ruitos baisha jo na masa yo. Kile jebioso ko tayari ni. Tamune kile kap jebioso ko. Kile kap jebioso ko chogan ngati ngapsa. Jagi baisha che sawiye che ko kabatumda. Sasa arusi kumi Tanzania arasole ne. Kaiga mugi ngele kibendi ano ko sawa ofedia Tanzania is lani ko yakubwana hii tonga itkawe kitine funeral service nebo wife nebo Kolon engile Kericho. Yes Embedded abrani AIC Kericho Town kongete saa 7 itiage gonor eng Chepkolon Green Islands Primary School kongete saa 4 nekitestage moyo mute shabik nenyonet Kolon engile Kericho yo saa isireti mama watoto poleni sana Daniel Peter igatuane David Belio Simon Keter ake big tool cheba kapseret ak kap John Tugul so to geni namalishika
Malishika nare. Anyway. Chitugul itwiza. Chitugul ko ikosege lakwenwa. Kila mtu apange kwake. Shalini we ko lakwenyo. Nenyo. Kokomache kabisa kikasege lakwet ngakile uye. Kokomache mutuntae maloite nini. Ingekuwa mbali. Utaloite ntae chikobwana kongete sukuma ingele ko was. Kikesomane primary sukumas community. Bas reality ai sai. So tule sukuma? Ako mutu de sukuma community. Kanyale kele tule sukuma. Nenya lakwet yo kikasege lakwenyo. Kikasege lakwenyo so komnye itunda. Situni iamwani lekemuche koite lakwet en Nairobi. Chewe. Ya mi birthday amuti kwa. Imagine birthday akot makot kikoito lakwet. Sasa hapo hujapata pesa. So nipate ndio ni tafuta pesa. Itinye ranch en Kitengela yu itinye ranch no sinani ile. Wewe unataka nikupeane wapi? Ni wale nyingo tako special gao. Hiyo ilumba. Tako special gao so. Kuma di kata lakwet nyangor gato. Kitendi so konyo gogois na maimwe kwa Masai. Okay, besang jam kule begi twiza. Amu magi muje ke barusi. Ko ai kaya kanyoga kimi. Kosto ko bi ga beri ya. Bye bye. Bye bye. Set lokyo. Wende. Samoja 20 engole studio ne bo Kass kwa muongeleje ni bwatra ne bengi ngong. Ongelea ile vitu inahusu wewe nani? Waje vitu inahusu wewe. Ine nuzo ingenile ngizini masop kitu suwa yo. Ngele ngigrosa ngitwes. Lakini 7,000 ingetosha hapo. Kudana? Giamat Kenya alia sai. Au Raia jam ko bendi 10,000. Hiyo ni tofauti nani? Hiyo ya kukuja kubeba mchele ni tofauti. Bengi nato nebo Equity Bank kama ngolejin imi kumnye kabisa distributor ka tukule imio chine jagure international suppliers. Ngot ko ina gilen chini maji bara biashara mbetuni brani kale bengi nato nebo Equity Bank message wasa ka tulchi unsecured working capital nebo agoi 10 million ka montiza gelejin mikine gure LPO financing. Ngapi som tenda uya. Ke gono tenda nebo 100 million, 200 million. Itebile salia kali bengi nato nebo Equity 2 area gono 10 million engalega LPO nginyoru jaba 8 million, 9 million, 10 million imi gomnyeng bengi nato nebo Equity Bank. Nam gitcho kartasi na LPO ganyoru LPO yibo bengi nato nebo Equity Bank. Kon 10 million Kenya shillings ngalega digital banking komi. Maimi kaile nara chinenyen nawinye ngigele mache biashara ngiyai ketu ngolimba Emet of China masite bilo ye currency kone kilibondano kama bengi nato nebo Equity Gole payment solutions ketindai engyo kabisa enguni iliban suppliers kelibanen koreisa kabisa eng bengi ni professional services kikoito engyo kikamwa kora gele jinjitu kule mio agimache ku a strong businessman gotko ya lawyer daktari engineer architect accountant so de miteo Equity Gole nagure unsecured working capital ne wendi agoi 10 million business finance ni wende goi 1 billion Kenya shillings agita ketu di makinege mo ngalega digital banking and payment solutions ko taritin bengi nato ne ba Equity Bank amaju baranja ketu lani ne ba Equity agile bas kagas ke mo en kaskire no tendai solutions engalek chega makinege nyuma meje ne lenda ne ko mara bene jotendai biashara chetu ni tendai geret vision goal ne ibwatira tabarai biashara eng betu tamatai imushi bengi nato ne ba Equity Bank wi baranja ketu lani agitep gitendai tibut kamera imuji yakte enkoreta SMS sir SMS ngaliot SME agite your financial need agiyakte your branch nato nimite agiyakte kwa number 24990 ina misingutinga bengit nato nebo Equity Bank. Alright. Sige Monday studio. Will you keep sotating liba Belgut kalambia watu karibuni sana Belgut. 23rd Sunday Kipsotet kibwane area tutakuja area Belgut Marathon 23rd Engilimba County Northern Bakiricho kitarengi nyine Kabianga School so bichechanga na legonga no le imigo social Kabianga School ketuye Engilimba Belgut wigi no nyone labatet Northern kitoreten Gile Nelson ko chamacho ko so man chitukul
lakwet age tugul tinye haki kosoman taban nebo CDF kenyorunen ano chepkondok chekitoreten lagochu mising ko sugulisiek chu aeng Starehe Girls ak Starehe Boys eng Belgut ketoretono so ger kole nagur choronok agur rwoik nyokerwai agur rabinik choto chekakiyumen ketoreten lagochu so wan tugul ndoni kityo kirwai kingen kele there is a course nekirwachini kebendi break kitigini nyama ngmeje kebe break magele chitugul ko kanye ke magele ke ngolale siasa nebo emetab Kenya ke ngolale 1 year asikoit lewenisiet noto nemite tai kimyeno ko kibikab emoni tos taigere kot komi wale netia exactly 1 year sikoit lewenisiet nemite tai korok president ko tos imuch imwa ile yes imuch koboisie scorecard nenye komwa kole yes kiaini ang ni tos boisie tos imuch igerane eng scorecard nebo president imwa ile yes kikokilgei kwaini ang ni ako nene imuch kokweri jam kotebi kole nene imuch agenda nebo siasa nebo 2027 nyike ngolale 1 year na kongeta sokoit lewenisiet are we prepared tos kijobat ko bigab emoni what is your concern ko im Kenya mibe chekaloye concern nyama komache ngalekab gun chekere kamach ko mang eng siasa mibe chemwae kole no ye kimache wana siasa kotosina gure tolerance bani mache ketebrani kele tos UNESCO kan nebo president jam kelen Ruto at voice mafoya sinyenguna ngete ngona power president kotos igetano president ago une realignment chata kimita tai kono tene jenge ngolale eng petuni kotoma majegere yin Airtel money ko bwaten engune Airtel money ko taritene ngola tugul namge maigelen everywhere and anywhere engo tugul mitai eng site aga tugul ko bwaten ko bwaten Airtel money customers tugul inyochini ke 50% cashback eng transaction fees chata kiai eng nyongi boisie buy goods iwe pay bill and iwe send money yokto ba network tugul eng nyo yeke yokto rabishek ko ngete bank nunget ko wallet nengunget anan ko yeke yokto rabishek ko ba network age pas imito kumye kabisa eng nyo kiwegun 50% cashback eng transaction fees chata chiki boisie eng Airtel money tugul emyorani ine ko notok amaje iwe simengung gotitindoi app noto nebo my Airtel app kumetindai idownload ndani my Airtel app kumetindai app HL *334# imi kumnyerani kabisa eng Airtel money kiweksi engamatia kaina niko boss Kemboy actress Cherorot habari ndio hii Star Times tumejiamulia kukupa Tesetai siretab kei nebo labatetab kenyini nebo Belgut Half Marathon. Labatet ni yumi bororiet kobun ureriet ak ribsetab mieindab borto. Tesetai registration nebo labatani bo Belgut Half Marathon. Ako imuchi sergerani eng website nebo www.belgutmarathon.co.ke. Mi labatosiek chebo 21 kilometers, 10 kilometers ak 5 kilometers. Kisiregei silingisiek 1,000 eng 21 kilomita, 700 eng 10 kilomita ak 500 eng 5 kilomita. Rabinik chekiyumi eng labatetab Belgut Half Marathon keboisie ketorete lagok chebunu familia chemaimuchigei kosuldae magutikwak chebo somanet eng Starehe Boys and Girls Center. Kiyae labatetab kenyini eng tarik 23 arawetab 8 eng Belgut nemi county nebo Kericho kouye isubi. 5 kilomita kotaunenge Nyabangi, 10 kilomita Cheptororiet Dairy ak 21 kilomita kotaune Sosiot. Labatosiek tugul ketorchini Kabianga School. Kibeljingei agoi silingisiek million 4.9 eng labatetab Belgut Half Marathon 2026. Oliwendi kabilindet eng Half Marathon ak silingisiek 1,500. Patron nebo labatani bo Belgut Half Marathon ko MP nebo Belgut Nelson Koech. Habari ndio hii. Star Times tumejiamulia kukupa raha bila limit. This August, renew your monthly subscription and give your little ones a holiday packed with cartoons, imagination, adventure, and so much fun. I am a view. Discover Imagination Playground on Baby TV. Join Adventure Carly and Princess Doremi on ST Kids. Catch Fireman Sam and Thomas and Friends on Jim Jam. And step into the action with Avatar, The Last Airbender on ST Tunes. There's even more fun with Scooby-Doo and Interstellar Ella on Boeing. And
Lego City, Powerpuff Girls, and Totally Spies on Cartoon Network and so much more. Dial star 858 hash to recharge your subscription for just 329 shillings per month on Nyota and 549 shillings on Nova Bouquet. Download the Star Times On app and keep the entertainment going wherever you are. Star Times. Enjoy digital life. Kimitei agobo inye ago kimita siginetkei kibaibaitkei ak inoisechigei tuguk cheterter chetesetai eng emetab Kenya ak emotinwek chebo sang. Inyorwech eng DSTV channel 266, Zuku channel 19, GoTV channel 099, Star Times channel 164, Pang eng free to air, Bamba free to air, Azam channel 336 koboto online streaming eng www.kasstv.co.ke. Kotitinye ng'oliot age tugul kotinygei ak tetutik chok, sirwech sirutiet en oretab email konyo info@kassfm.co.ke anan ko SMS en number 55552 anan ko 30552 ak imwawech kit neichome ak nemechome. Kass TV, kimnotet naet. Kerio Valley en county nebo Elgeyo Marakwet ko agenge en kebeberwek cheimuchi kesuldae kabatisietab minutik cheterter kosubkei ak akwayetab ng'ung'unyek ak itondab emet neititaat en komosaton neikimiti kabatisiet. En konekit kokotoi kabatik kolsetab minutik chemakibwatyini kokon melekto nemite barak ne agenge en kabatishonoto lel ko nebo kolsetab pilipilik, ole kakinyoru Judy Towet komite mbarenyi nebo pilipilik nemite Soi North Ward en county noto ba Elgeyo Marakwet. But the chili are good. Chili farming, what we have here in the farm, we have what is called long cayenne pepper. It's a hybrid variety. The reason why we are here first is because the weather here is very good. This place is very warm during the day and also at night. Yeah, so because of the weather in this place, we chose this place because of the weather. Another reason why we chose this place, secondly, we chose this place because of the soil. The soils there, they are very good because this place was once a valley. That's why it's called Kerio Valley. Kongong inendet kole eng barenyi nebo ekaisiek 3 koisuldoi inendet kolsonoto bo pilipilik koboisie tetutikab kabatisiet chebo kasari anan precision farming asikonyor melekto nemite barak. So precision farming helps us in a way that you are able to optimize your yield and you are able to get there faster by doing less harm to the environment. So you do less tillage of land. So like our crop right now, what we do with our crop, we do a proper crop nutrition. You can see our chilies right now, they are looking very good and they are free of pests and diseases. They are very clean, and the reason why they are very clean is because we do a very proper spraying routine, and we do also proper crop nutrition. We are able to feed the chili according to the needs of the chili plant. So like at this point, you can see what we are at the flowering stage. At this flowering stage, we need a lot of high K, that is potassium. So we feed the plant according to the level and according to the needs. Eng kila kenyit kokese inendet tanisiek 10 chebo pilipilik ole nyorune melektab rabinik silingisiek million 2 eng ekait agenge rurutikab pilipilik choto. For an acre of chili, for this specific variety that we are doing, this is a long cayenne variety. So for this specific variety that now we are doing, we are able to get at least 10 tons of dried chili. So that 10 tons of dried chili, and our market we sell at $2 per kg. So we are able to get at least 2 million shillings per acre for a season of 1 year. This chili we harvest for a period of 1 year. Soket ole aldochini inendet pilipilik ko kinyorune emetab China koboto emotinwek alak chebo sang ak kora konyoru soket eng emoni anan domestic market. Because of the agreement with the government, the China government and the Kenyan government, we now have zero tax. So all our products right now, horticultural products, they are able to get to China without any tax. And that is a very good initiative by the government, and it's good for a farmer right now because we are able to take our products and we are able to be paid using the foreign currency. So it's a very good market right now because we are taking our products to China, but also we also have the market here locally. Atkai tugul ing kabatisiet age tugul konyoni ak kaimutik chi cheterter ole kolsonoto bo pilipilik kotindoi kaimutik cheterter cheboto mianwek ak alak. Yes, every other farming face challenges, but
what I can say about farming, you need to understand the kind of crop that you are getting into. So like for us, we are able to do a lot of research. And for me, like right now, I have 7 years experience doing chili. Although I started with other traditional ways and now moving here, we have improved every day. We are always improving how we can get into more production. So for this, I can say like we have, of course, infestation of pests and diseases. I know sometimes people think that chilies are very hardy crops and even the birds or the insects cannot eat, but you have a lot of insects eating chili and even birds. There are birds who can really feast on chili. They can almost finish our whole field. But I think we are lucky because in this area, the kind of birds that are here, they don't eat chili. But of course we have pests and we are able to do a spraying routine that is proper. Like now for our chili, we do spraying like every other 2 weeks. Kongete Kerio Valley in county nebo Elgeyo Marakwet, logoywekab emet chebo Kass, kainenyu ko Andrew Kimeto. Kosubkei ak ofisayat nebo aldoisiet kobun kampunitab Kenya Breweries Limited, Alexis Ogwe, kokotoi kakwautik chotok chebo boriet ak istoetab maiyek chotok chemaititotin anan illicit brew kobun oret notok nekoituyogei ak kabatik chotok chekole mosongik eng chobetab tukchotok komakiboisie ngwanet. In terms of getting them the quality products, value, and also supporting our farmers. So currently we have 45,000 customers in the fold. That is supporting the value chain. That is with the raw materials, which is sorghum. In terms of NCP, NCP ilianza December. So tumekuwa na over 800k winners. Sababu yenye ilikuwa imenileta hapa ni juu ya mtoto Emmanuel akona shida ya autism ama disability. Ndio nilikuja huku. Tangu akuja hapa maisha imebadilika juu Emmanuel hakuwa anainama, hakuwa anachukua chochote, hakuwa anajivalisha nguo, hakuwa anafanya chochote, lakini tangu tukuje hapa ameimprove juu sasa kwa saa hii anavaa nguo, kwa saa hii anakula mwenyewe, kwa saa hii at least unaona akona change ya kutaka kuongea juu haongeagi, anataka kuongea kutamka kitu, but bado hajaanza kutamka chochote. Saizi at least nimepata usaidizi kabisa juu nimepata mahali pa kumpeleka asubuhi, naenda shughuli zangu mchana mzima, jioni namuendea. So nimepata mahali pazuri juu hapa Ubundu imenisaidia sana juu watoto wako safe. Unaleta mtoto wako akiwa msafi, unamchukua jioni akiwa msafi. Na pia amelishwa, amefanywa kazi mzuri. Challenges zilikuwa mingi sana juu kulikuwa na watu wananiambia usipeleke mtoto huko ama usiende hapo juu mtoto haizi saidika, hata ukimpeleka huyu mtoto hakuna kitu anaweza kuja kujifanyia baadaye ama anaweza saidika baadaye. Mimi nikawaambia wacha tu nimpeleke juu, labda maybe Mungu atamuonekania hapo. That's why niliamua kutoka Kajiado mpaka hapa kumleta huyo mtoto apate usaidizi. Ningeweza kuambia Ubundu School ni shule mzuri sana, ni mahali pazuri penye mtoto wako anaweza saidika juu kuna usaidizi mingi sana juu kuna kama ni therapy anafanywa therapy, kama ni kufundishwa anafundishwa, kama ni kazi unapata kazi at least, alafu unakuwa una relax mind kwa sababu saa zingine tunakuwa na changamoto mingi sana ukiwa na mtoto disability juu hakuna kenye unaweza fanya. Saa zingine unaachwa na mzee, saa zingine wewe ndio mashida zinakuwa mingi, so unakuwa na stress. Saa tangu nikuje hapa stress zimeisha juu nimepata mahali pa kuweka mtoto anasaidika, nimepata kazi at least inanisaidia hata mimi kuingiza mapato ya kila siku. My names are Jeremiah Kuria. I am the co-founder and also the executive director of Ubuntu Life Foundation. And so we are here in Mai Mahio and are excited to do what we do.
And the inspiration, we usually say we didn't start this because among the many things that we were trying to do in Mai Mahiu, we were approached by the disabled community of Mai Mahiu. And they said, we know you help the poorest of the poor, but here we are and nobody cares about us. So they approached us and they said they really needed a center where children with disabilities could be taken care of. And so we took up the challenge and rented one room in the town, a very small one, 12 by 14 feet. And they brought 9 children. We started with 9 children. And we had 3 women volunteers, and we started cooking for them and just helping them to live with dignity and some love and some community. And that's how it all started. We started the center in May of 2007. That is when the center officially opened its doors. Yeah. Yeah, when we started with 9 children, we started taking care of them. And then a year later, their mothers came to us and said, okay, we have been staying in the house taking care of the children, but now the children are coming to the center. So we are getting bored. And they had organized themselves. They had bought 3 sewing machines. So they said, can you organize how we can be trained how to do sewing? And this was a year later. So in 2008, they came to us. And we 9 mothers started. Big chekigere serikali for a long time agoto magigere change so konota ni wendi mangana tos ek agenda ne basefuna kone nani kumaje kitege mwa kele tos ne president ko tos wato kubaishe scorecard nenyi ko magolo ye ane gyo anduchi emani for 4 years ki aini ago yi to ke president for 4 years ko tos migene igere ngolaba area tos pijulendo makwaige ko tos mani ana migene muji maile oye ga kwa president angni ago tos ne muji ko kwere siasa not ne ba 2027 Kimacheke gaskerengo switch in WhatsApp 07471060 exactly kasarta no gutungo miji na gago birgura okay mwagele ni mba president ko sibina yang tayo nile wendi ton bongo ndone nguno big chimi the sang mai mujis ke gergele gemboy bichu united opposition tugul ko tungo mi de tugul ballot mo waksamana Eugene Wamalwa, Inyonenyo Mathakarua. So ago go gergo le kakasi ne jingele biga ngwano ngo magasi na lage go to coalition na lage kai ga satangu ne gito wa coalitions. Agele gito ngo ne gi okto ko tayon. So machi ga skirengo en studio exactly 1 year to election. Kibende to no tai agito kinigele winisiet na to nyone about 2027. Na to ngetebe egenyo barainda engoma stane ba Emet conference ko bwane bi ke the list never the conference could be 40 yaga ngiri tu agora ni ko Monday ko nginyo barainda ko ne mie ya manyo barainda usiende sana ya manyo barainda ko me na majalala kwa tabji usinyo takana lakini please onaina ala kwa tabji usinya ne ago ni jeruji da si mai agi chupchi ta ge boy ikastano ikasile kai bye bye maybe kitendo stari ya mu engele mara tiza kia nyo Monday ge gona anyo Tuesday ge gona Thursday ngome gona ko bye bye this ko lazima kwane ate vale kalias mo gona ra lakini maybe mijitani gile jain kia nyo conference ngate January 2024 agotoma macha betul jagat ko gere to we treat kila mtu equally engyo so ya magina mone kome line missing usipande lakini gere ngot komeko nyetiza hii at least konyetke mwenyewe engelita na iseri sko baro nginye so yami maji konyetiza ko inende ne mita studio ujiheshimu tu lakini number 2 konyiti to mi conference ake na kanyo asuma ni messages bobi kalage so ko goit number bagaiti number uya kile jata snata kirichot kai amuni mena mesimuiti agichubis boas ile jetiza o mainge ile sage bolo imujot ko line ne sejui mo line o ke bunge te conference
Ko kakosochi kole chobe kwa Teresa. Kele tam kotiten beek. Yani kase kole ndakoron kanget. Kage. Kingolole mental health lakini kitinye biik chechang yenye shida. Takesome kabisa kele kaikai ngomemache konyit chito nemi studio at least ujiheshimu wewe mwenyewe. Yes, ibwat kityo ile you know ako ngomakina mondra komi biik alake kai kityo muigere kityo ile uya conference kwane akwane ko conference yakinyo conference chi heshima tugul ke konyiti jaga tugul mi conference nyo ngenamun ko demie ngaba jamii tana ngaba maginamchi ko persimet baadaye kole ilion he oye kwalal kabisa maginamwa akamaje kolia lakini that entitlement ikasile uya ngomaginamun magana ko masapos kenamchi jaga kotakosamen yana tegele mashabe tugul jaga kongete olimbo like Kipia ako olimbo Narok yakinyoji conference heshima sana sake ke bwana conference agilengo ngo heshima amu ko bwa kwe conference ngololse yekinyoru boroindo nemie kemwa kongoi yamanyoru boroindo imwa kora kongoi imwa kora kongoi anyengeka sosinye osir keka sinis yes all right yes bengi nebo Stanbic Bank kalenjin keep growing en boisiet noton neyoe manganole yoe en betutab rani ko Jumatatu so anganole activities ko chang activities ko chang onde mwalimu akimirusa kwa komi kazi ni yeng taban yon nye mkulima kitau biashara kalenjin bengi nebo Stanbic Bank keep growing kigerin en kagiletab ke noton neyoe kigeren step age tugul noton negeib kakwautiet age tugul ak kimite yun kuku boost tuko hapa kuku boost ama irute jirani branch age tugul noton nebo Stanbic Bank mi olimbo Kericho miten olimbo Kitale miten Eldoret mi olimbo Nairobi miten Nakuru ana ni website nenywane www.stanbicbank.co.ke not www.stanbicbank.co.ke kama unenyangu lenjin keep growing abengi not about Stanbic Bank. Guna go site agenge ak dakikaishek 45 nebo karon ak Stanbic Bank. Ngotimi iborai mungare ngungoet iteche career nengung indai konorwet asikoboisie familia nengung eng betusiek chebo tai ana ko ki age tugul nemoche isuldae eng sobengung kobo kamanut kakwautiet age tugul negeib boisionik che imuschini kila betut kagiletabgei boratet ana ko kewelutik che inyoru ko tuguk che lasima kebun iguitos Stanbic Bank kole magutik ak pichinwekab chi tugul ko terter kou notok kotindo tetutik che namege ak magutikab chi tugul chebo rabishek ak ngamotik che toretin asikosulda boisionikuk ak kokonin kamangunet eng kakwaut age tugul negeib komi Stanbic Bank akobo inye koker kole kebor rutochi rani website eng stanbicbank.co.ke keep growing with Stanbic Bank. Okay, dakikaishek 18 ngetasokoit site aing engolep studio ke kaskele gele ngongone eng petuneb rani. Yes. Kama sana tunaba conference Ilari Maritim Englimba Usonic. Ilari Maritim jitabu Usonic Narok. Maritim. Chamge boss Teresa. Amge Maritim. Yamuno boss Teresa. Kitamege kabisa karibu. Ilari Maritim Usonic. Yes. Ka ugo ne ke ngalale no boss akobo kandoinatetab president. Lagi kalenje president ni boss ak Teresa ibu nebo kale toma koito boss. Amale president akokimit komasieb konen anu mot nga Ilari Maritim Usonic kongoi. Kongoi missing short and clear unotok. Maritim akatar Maritim. Katar? Osea kiptega en Tindret. Osea kiptega jitab Tindret. Osea. Chamge boss ak Teresa. Mge Kongoi barainda nekoko na abwati ale tetutiet nekoko neko komwa kole une en kenyisiek 4 kikoyai kasit president ko in ko kameche ane apongesan president amu agere ane boisionik chekikwai president kochang agenge ko ortinwek lamisiek chekikwai kong'eten Imbatimborwan in yone Kubere agere koitalel university eng yaba Nandili akotesetai nyokoyate president mwezi wa 10 agere president kora kikotuiyo emetab Kenya tugul bororiosiek tugul komite serikalit nebo emetab Kenya ko en ameche apongesan president akangen ale nyokoboisie president kokat nenyinet komwoe boisionik chekikwai eng emetab Kenya ko en ameche asam kora bororienyo nebo kalenjin ongetimen akachek tugul asikewekta president batutab kikotech affordable house eng taonisiek chenekit kakochang eng yo kole ko kikosir kasi kora vijana abwati ale vijana nyoto program nebo vijana kikofandan vijana kou noto kikotech korik kekere kele tesetai president koyai boisionik eng emetab Kenya kotoreti wananchi
koin borien yana bagale jin ngres pale por sekton county se jakto na sama ale ge ti president kwa tuta mamuin president kora ki ko tarati president jaki ko parta ko Uhuru Kenyatta ki ko saboten foto tams ko galiane president nya to maki sakta kwa in ngajeret na boy to kama jaw som ke chale ji wa ka ji jaw to li pori ta pale jin to lo ge ti president age ma bai shone jaga president bai shone kya ya mo ga na le ko ma kara ko president ko le ke jaga ke go itu anga na le round na boy ge ti president kwa to tam tang na le bai shone kya ko ma tarang ka den na gi ga nyu ko tarang round na boy ngamu ma ta bai shone to le sabari ta ke nge la ma gi ke nghe tin cái vai shu ne ke la ka ke tin ne la me ko ra ga bit ne ru bai ko ga ma ja som ke ja le ko ke president tu ta mi me ta ke ne wei tu ta mi pri ne ne ba le tin ke pri president ko tu ta a ja ta po a se ko mi te arambe ne ba po se ko ne ba ga ne ne gure dik to ne ne ndi ko ne fa se ya arambe en ko to maga se en Santa Poria ko fa me pa ek to le ko ba en Santa ta ga ne ko ke se ndegi sa ga ji arambe ke ja na ne ndi ka to min fa Okay, kung missing anyo osea itab kutega tindret. Kamagut, pick up Kamagut, do you call Terquina and Kamagut? Terquina, itab Kamagut, Terquina. Hello boss. Yes. Mune. Tamaga kabisa. Aje meganga na mating alele Kamagut. Yes, yes. Here up to gas ri ko brete ko ki ko je jang ko so Ki ko bodo ngo so. Ki ko ki o te so wishing la to ko Kenya msema to ko ki ko ga ki ko so brete ko so mami ji no brete ko so me ji ta tu tam yo bendi ba shi ko te do so go bendi yo bendi piga boda to go bendi yo bendi so je na ko bone so je ga in ba security to ko o mi te to da do ko na ba to mi geri ti no na ba kita na ma ja sa the president go it net kan so ko ni gis jarab ago it ka sa agre let master to ko ba Kongwe, ang missing Terquina Engolimba Kamagut. Yes. Ramatelong Enjereber. Matelong Enjereber, Matelong. Ongwe boss, ongwe Teresa. Oi, lao kein. Ojo mo kito kele din kap James. Torwen you James James yep. Olo gure lo singrana nyu. Engwe Arab Jerus nagosi ini ya rambe kwen ya kwenu de bagabila o bamiga ga mitori ale li pole jor wenu o yoro no kyu baga mitori tilionu de kyu se bota bro pas ko in amade in konga muin analysis no ko na go analysis ko ngete ko su bo ko in ko kityo ngolyon no go tinye ko le kasakwa angel ma ko sanige mwagi yamu kila gumi aungo mi ko to igiri le ngalal ko je kwesu ko lion ko ko ignende no lembe yagiech how ignende no mwangal le taki tangi makemoni itebe yanu ni le ndarani god forbid domo e tirani ni nyo ngale chimoy kasakwa kelene in baul ko mwa wale ko mwa gi no wo ka tal ne ka tagi mit ko bi twa ga no ko ngut au mwa ka sakwa la mo ngina nyu no li ngo ite wa ga te en Kenyans itiga bi ap Kenya meto ga bi ap Kenya ko nyu ngolyo ko ka kwoni ko ne magleni na mu mwa ka bleno anan ko mwa ka bleno si ye tuya ngo mwaji ko mai ko ngemet ke mwa gelen oye akon da get ke bing netya akon da iga blane ko mahaki imwagi amu iga blet fulan ko chamme ga ko ye te ge le level bi tul ko in amaja mwagi to genge gitto no boyin no amu ge ge bi subuna apart from yuganyo we senator no Nairobi ne again inge no go sifuna tos kinge ninge menyo ne bori tevale kilaja kinge ning central ko bedu tage kinge ning jameta piga Kenya tukul ananti ne bag page tos mission ni kone nguno ndagi bua ne sinda mesa ngale jata ndachuten agili sigabi Kenya ko li nyu ne nyu no no bo maendeleo
anan nyone nyuwe kon jigityo abwati ale wani election kuto bwana ngale jata ke bwa rais ke bwana geleni kongo nyoi kongo tongo nyo yaine kuki en ministry of agriculture ko mami nini ne mai mom location kunig ko mami ne mai atkini ko minister of agriculture ainga rais anyu komila tukulu ngwanyanza kumiga kwa northeastern kumiga kwa Kiambu kumiga komi Mombasa kumiga arei kito nengole okondo inde tap Kenya kokondo inde tap Kenya man lakini tos Sifuna tos Gachagua tos Matiang'i tos Kalonzo ko jo toki anan migityo area inwangwa in Sifuna in campaign mumias en Bungoma hii ko tos ka reflectan tuku keu inendet ing emetab Kenya. Kato question yekitebege mama ya ibwagate no mi kongoi bo. Kongoi mising eng yo matelo ngolimba chereber ngalal kutinge ak olo. Takimwae ka monit nato nebo Kenya Seed merudi. Ingele kikamwain president Rizzo kole mache keker ngalekab subsidy nebo ngalekab keswek ngalekab mbolea asikitoret mising ko kaimutik chemiten nebo ngalekab kabatishet ko kamanitab Kenya Seed kale tuko area kabisa mi komie kamanitab Kenya Seed yes chabonguni taikere biko ta posten keswek tayari kole bas kamaje makomi tatizo mi tamgelen the damages done mi komaswek chechang che negit komake saru mising ngalekab bandek ko mache kemwa kele kamunit noto nebo Kenya Seed ko ibunge swek chechake kemwoni nyakele jen kamunit na nating emetab Kenya tako kweri karibu 70% nebo keswek chebunu eng emetab Kenya ko kamunit noto nebo Kenya Seed ako tinda keswek chekanen kabisa kemwa kele jen Kenya Seed company kibage ngak Simlo Seeds ko tojin kole jen nyorchike yakure top quality seed mi jage gure low dryland zone pija mi tolimbo komaswek chemata chiarop taja glen dryland chemaje ko mi kemeut kumine gure DH04 jagure medium zone kumine gure hybrid 517 hybrid 513 ak hybrid 533 jagure transitional zones jamaje ko mi kwenu na kumine gure hybrid H624 ak ne gure H520 komaswek chebo Highlands kumene gure hybrid 614D hybrid 629 hybrid 628 hybrid 6210 ak ne gure hybrid 6213 keswek chebunu kamanitab Kenya Seed chekone kabisa mache kemwa kele makeswek chebo bandek ichekei mi chebo marakwek songing mosongik sunflower ak alak chechang kaitu kuna jagure short range ak mache kele yeno ye kokemwa kele enguni yakanyo El Nino akira ropta ne kabisa ne kele no labarawek aeng no labarawek somok kol keswek noto ne kemwa engnya kele chin na kelen yamegei ak short range engyo gotichenge jagure diversity kimaji jagure top quality seed ba mara kweng mi rosco ko mi te jagure ngigure kazuri agala kechang pikyo gole ngano ko mi te pikyo gole songik mosongik agala kechang nyochege tukul engyo kamanitab Kenya Seed yamwe golen Kenya Seed company mbegu bora mavuno bora maisha bora. All right. Bengi tap Stanbic Bank keep growing mangana Lenee bongani eng wikisiek chengerin ko wekse lagok sugul ko imache ibangange ile memenye nyoru ko imuti takatun go wekse lakwet mi chine lenjinge January next year tayari ko kasoten ko me mamwakse yanyegen ko baten no miten ak bengit noton nebo Stanbic Bank ko lenjin kinamine ud amune chegi partner ko lenjin keep growing so amache igerile ko baisirani ak bengi noton nebo Stanbic Bank wi branch aga tukul rani ko imwana riadha ko imukulima ko inyedet ko imwana biashara iwe bengit noton nebo Stanbic Bank ko ngalal en petutab rani keep growing www.stanbicbank.co.ke asake destanyo ito sule tab Thika School of Medical and Health Sciences ko boten nguni tenda jamge moegelen the leading private technical training college eng emetab Kenya na registered ago licensed ngabite chile jaga sukuli ni tenda jamjinet ngab ko tepchi Nursing Council of Kenya ngab ke tep ke libo certificate nebo Clinical Officers Council of Kenya tenda jamjinet Thika School of Medical and Health Sciences ko bon jamji ana jamjin nebo ko gaita courses changa besa tambi mon ko tule jinen nyochege courses chi makinige nyo ngalega physiotherapy komite ngalega clinical medicine and surgery kutindo gora radiography komite medical lab sciences kutindo gora ngalega science laboratory technology ngalega human nutrition and dietetics ngalega medical engineering ngalega preoperative theater technology ngalega health records and IT kutindo suguli ne kabisa nyochege barenda na inege tindo tukula ngalega first aid ngalega HIV testing services ngalega basic life support tukul komite suguli ne pechisi medija katani ngolochi eng master WhatsApp eng betu ne brane eng 0708-241-019 ine missing mi campuses Thika Kisumu Kitui agolimba Mombasa ine missing tinga school ngaranga besa not nebo Thika School of Medical and Health Sciences mwa golen nurturing professional excellence. All right to to ya mege nam chichi tagenge kutomo yega Emet Wesley enkap katet Wesley Yes.
Very good. Jamge boss. Jamge Wesley karibu. Jamge Tisa. Here we are very proud to this late way. Iba kwetu nage tulie kwericho agite ngecher. Ba kubunjin sogegu ba pe dibuku kwanetin. Experience negri onyu engoyi ko Kass. Kuma ginom to sogo. Amunga la let analysis no aglu churanta itu kemi. We more than women drum non we boss. Yongo mo unen mo gindo. Kale kimyuri ni chogo nu go gimi. Analysis no go go ko very smart. Ago no go go no site nombo kindigi. Lisa, no go go no nombo kindigi. Ya ni kanges kindigi ki go chigasi. Ko malabatka wo ge chi tumi goro. Ngun go birito, go imenuldo. Wala bat njuri chegi ko leo you on tumi sawe you. Au bar go reason ko mayam. Killa, remember boss. Killa ge mo ge leo ogo checho chebogo ta college ko tabu ne tinye bichu ko lo egitu embi yongo singe jiru oru ngo birito ko lengo ta ko yom ko mo so runokse kimache ge migisen ko pigenga kimache ge boisha pigenga kimache kiamo pigenga ke socialize no pigenga ko nai bi ko ne tinye ko ndu ide jwane ogi ko chibi ko boy gitu ngo boy nji amu boishet ne giri nyuru Nale chon ko age gura kindigi ko yo che ko ne tenge bi kyo kabisa. Awu ki mo ni for free. Yani boss yongo yo ko ibo mo en myon. O ko ibo shi robi anne o ga ki gat ke chubu. Kibendi ka grow. Asige ko no kura ishege nyoto. Ko no max je mi barak en that analysis ko ge ragas ne ge tu mine ni ilo kin go rai gindiki akoi ni go bi gita gi lo kin yu gi ago ko chutoro ge ni ko rai ni oni to yonga ge ba ge lune tu kemi number 2 in summary amugo beside please kaba na ngu Dr. Mutai ko go tanga sana mut kulle kibutte go undi no bagrichu ko nganda ne go le buta assembly wara ko mago undi joni to bara tul Ono no mira achi wogo unura kitabu shek ke choran age put ko di no bagrichu age we gora ge som ngiru ai kwe o betata kale Wesley Okay, saitai engole studio tata in tengo sobe go batia son que lo ve tata yani o no le poco tata obe yani igen amaja ndo bujo kiricho yem yes the speaker go so mengejereta governor the speaker go telelchin county assembly county assembly ko gasi nyongo oversight in county Nova Kiricho le mi governor so mugo ger governor ko le mi conflict of interest adirenen ka gonam speaker MCS jajigat ko taban konam governor jajigat yani Kiricho duko sawa mimi nakurumia tu sili yangu no asage brekti tinginya Airtel money ko watene nguna mwagele baishe Airtel money engbetu ne braga mwangele chin mi 50% cashback in transaction fees ala jage baishe engyo notene bono Airtel money kagele jingora bachi free transfer ngete Airtel users ko free ngete Airtel awe Airtel ko reisa kabisa Airtel money enguni ko tenda ability notene bagora wala gaktora bishe ko ba network tugul ngiyo tayiro bishe ko ba segi ko ngolimba area chibendi tiliano tugu choro nok engbigo limbaga ibaishe Airtel money ago ngitendai app notene ba Airtel app imigomnye agelejin mi 50% cashback en transaction fees mbi joba ishe ngalega buy goods anan go pay bill yaktoro bishe ko network alak anan go yaktoro bishe ngete bank ago your wallet kelki nota misrani tindai en Airtel money yaktoro bishe rani ko ngete magele free ko ngete Airtel anan Airtel users ko free ko ngete Airtel ago Airtel Gitendai my Airtel app iwendi anan i-download na betu tabrani my Airtel abi moji chel *334# imigomnye eng Airtel money kibeksei engo matia sageta stanga beto naten basomok nebo Kass Lenee Emet
Tesetai siretab kei nebo labatetab kenyini nebo Belgut Half Marathon. Labatet ni yumi bororiet kobun ureriet ak ribsetab mieindoab borto. Tesetai registration nebo labatani bo Belgut Half Marathon ako imuchi sirgerani eng website nebo www.belgutmarathon.co.ke. Mi labatosiek chebo 21 kilometers, 10 kilometers ak 5 kilometers. Kisiregei silingisiek 1,000 eng 21 kilomita, 700 eng 10 kilomita ak 500 eng 5 kilomita. Rabinik chekiyumi eng labatetab Belgut Half Marathon keboisie ketorete lagok chebunu familia chemaimuchigei kosuldae magutikwak chebo somanet eng Starehe Boys and Girls Center. Kiyae labatetab kenyini eng tarik 23 arawetab 8 eng Belgut nemi county nebo Kericho kouye isubi. 5 kilomita kotaunenge Nyabangi, 10 kilomita Cheptororiet Dairy ak 21 kilomita kotaune Sosiot. Labatosiek tugul ketorchini Kabianga School. Kibeljingei agoi silingisiek million 4.9 eng labatetab Belgut Half Marathon 2026. Oliwendi kabilindet eng Half Marathon ak silingisiek 1,500. Patron nebo labatani bo Belgut Half Marathon ko MP nebo Belgut Nelson Koech. Habari ndio hii. Star Times tumejiamulia kukupa raha bila limit. This August, renew your monthly subscription and give your little ones a holiday packed with cartoons, imagination, adventure, and so much fun. I am a muse. Discover Imagination Playground on Baby TV. Join Adventure Carly and Princess Doremi on ST Kids. Catch Fireman Sam and Thomas and friends on Jim Jam. And step into the action with Avatar, The Last Airbender on ST Tunes. There's even more fun with Scooby-Doo and Interstellar Ella on Boeing. And Lego City, Powerpuff Girls, and Totally Spies on Cartoon Network, and so much more. Dial star 858# to recharge your subscription for just 329 shillings per month on Nyota and 549 shillings on Nova Bouquet. Download the Star Times On app and keep the entertainment going wherever you are. Star Times. Enjoy digital life. Kote nchini mbele tuendelee, mbele Kenya twende mbele, Kenya twende mbele. NCBA, go for it. Posten na Twitter, Insta, aginde Facebook. Kona ingwenduni gole impo wangu. Tetutet ab Nene Tisetai Extra. Kotetutet negibun mixed moto played by one and only our baddest DJ Redmond. Redmond, Ole Serem. Watu kwa wale engasartage kitoje influencers, tiktokers, social media influencers akchege tugul negase kutindo talent ako meje ko bartage eng mashabiki. Can become red flag. We were green flag and it did not help us with anything. Can we just ongetuye engila Jumamos eng Nene Tisetai Extra omitagana nde Jacqueline Arusei akiwatile mix ananchenwage ko moto chebutun one and only our baddest DJ. Get to you every Saturday in Kass TV. Kasarta age tugul ko kaitar boisiengung. Engela koskoling angetole imite imunyi akibangani boisiet nebo mutai. Kero meboyekan amu amiteu akobo inye. Bangejo makemiten nasime nani. Tindangale. Aibun tetutetab kastenikyok. Kila Jumatatu akoi komut kasi. Sikongetke sait 11 akot sait 12 ak kebeberyat. Eng yutok aibun tienwogik cheiboiboin. Nesire tugul ko tienwogik cheistoun stress.
omite ak anendet Cherotich Choti. Tetutietab netesetai koitun eng kila komut kasi eng Kass TV kong'ete sait aeng nebo kemboi agoi sait ang'wan nebo kemboi omite ak anendet Jacqueline Arusei. Ibwatile netesetai ketindoi segments cheterter, mite kebeberta nebo what's trending, king'olole akobo topics chekotestai ko trendan during the week eng social media. Aketindoi kora kebeberta nebo Talent Central. Kitoche tienik nyokobarta talent nenywanet akonyor support kobun akweket mashabik. Ongetuye eng kila komut kasi eng netesetai. Omite ak anendet Jacqueline Arusei. Inakuanga moto fire. We have some mechanisms that we use. First of all, our social workers come in very handy in such scenarios. They have to do a home assessment and see the home scenario in all angles. And then from that, they're able to advise us how best to approach the person's treatment or medication. And even sometimes they're able even to advise the family on some income generating activities, because we want to empower you so that you are not just able to find care here, you are even able to find care elsewhere. So we may start with you the journey, but also empower you to be able to seek care for that child continuously. So since the start of our program, we've been partnering with doctors from the University of Texas and Dell Children's Hospital. So we have large teams of pediatric neurologists, pediatricians. Like in October, we have cardiologists. We have also dermatologists. So how they support our program is they come here every 4 months. So once they are here, they're able to see all our patients at no cost. So maybe that child came here, they needed to see a pediatrician, they'll see a pediatrician. They need a neurologist, they'll see a neurologist. They need a dermatologist or a developmental pediatrician, they'll see them here. Still at no cost. That is why we are saying comprehensive care in one setup, so that we don't have to send you to this hospital to do this, to this person to do this. So the doctors have been with us. Some have been coming for over 10 years now, and they continue to support us in consultation and even other services that we offer, like the EEG. Now we want to bring also echocardiography, so that is how they come through and support us. The structure of healthcare around, especially a condition like epilepsy. This is a condition that is very costly to treat, has very bad outcomes, and especially if you don't have the right systems of follow-up. So if we can develop a forum whereby people with epilepsy can be able to access services, which does not affect how they live or change their entire home or income, I think that would be of great benefit. I was working in a hospital in Kirinyaga County, and when I got the opportunity to work here, it is more of fulfillment from what we do, because you will see someone, and trust me, you will see them over and over again, because these are people I follow up every month, and you are able to work with them, see change and see impact that you are bringing into their life, because you are changing life of someone who is having seizures daily to no seizures, children who have to drop out of school because of seizures, but with proper care they go back to school, they are able to perform well. We've seen adults who have been fired from their jobs because maybe they had a seizure at work, and now they take a totally different turn, and once they are on care, they get their jobs back. So for us it's about, or for me it's about that impact you do to this person. You are able to restore dignity and their livelihood. Yeah. Like I said, we started mainly treating children, and our program has been running for over 25 years. So we have now those who have become adults. Currently, our eldest person who is enrolled in our program is 80 years. Our youngest is about 7-8 months. So our
our care is continuous. We do not discharge people because of their age. So as long as you need care, you'll continue getting care. The other way is for people with epilepsy. We've seen those who have been with us for many years, well controlled, and we've been able to take them off medication. So for those who've taken off medication, we don't continue with the follow-up, but we are still in contact to follow up to ensure that the seizures do not recur. But currently what we are doing to increase access to care is that we know not everyone can come to where we are. So we are setting up satellite clinics just to take our services to people who it's hard for them to come to us. So currently we have set up 2. We have one close to Narok, and then we have another one in Limuru. So we are running those 2 satellites just to extend this service to those people who may still need this service but cannot access us. First, it's a great responsibility to take care of a child with a neurological condition. People may view it as a big burden, but I would say it's a responsibility. Social support, seeking support in the right places, either from relatives or from institutions that take care of these people, is a big aspect. Do not try to maneuver everything on your own, because once you try to handle everything on your own, it's easy to get frustrated, get fatigued, or even have resources depleted. The other thing is with the consistency of care, it becomes easier in the long term, because once this child is maybe hidden away for so long, not accessing therapies, not receiving medication, the longer that happens, now when you seek care, it becomes even more complicated and even has bad outcomes. So if you have this child, seek care, seek support as early as possible, and also that way you can have more information about what is happening to your child. Child who was in our school, our special school, and before coming to us, they had very frequent severe seizures, which caused them to have delayed development. And medication was also very expensive. They couldn't afford the reviews. And once they came to our facility, we were able to have them on constant follow-ups and also medication consistency. And also what we also do is we bring specialists, so they would access a specialist, a neurologist, at no cost. And we were with that child for about 7-8 years, from one point being on 4 different types of medication to actually in 2024 we took her off all medication. And currently actually she transitioned to a regular school. She's very good at playing drums, and now she's learning under the regular school, and now not on any medication. So with consistent care, the outcomes are better. But if you don't get the care early enough, it becomes hard to intervene in the future. So we have taken some kids off medication and they are doing totally well. So for some children, that is possible. But also the fact that now she is able to go to school, interact with other children, and no one even can tell what she's been through before, that is huge impact for her. Yes, we educate the mothers and all other social setups that they may find themselves in. So if we have a child who has epilepsy in a certain school, we do seizure first aid in that school. If you know the church you attend, we come to that church and train the church members. We also do them in Kimitei agobo inye ago kimita siginetkei kibaibaitgei ak inoisechigei tuguk cheterter chetesetai eng emetab Kenya ak emotinwek chebo sang. Inyorwech eng DSTV channel 266, Zuku channel 19, GoTV channel 099, Star Times channel 164, Pang eng free to air, Bamba free to air, Azam channel 336 koboto online streaming eng www.kasstv.co.ke. Kotitinye ng'oliot age tugul kotinygei ak tetutik chok, sirwech sirutiet en oretab email konyo info@kassfm.co.ke anan ko SMS en namba 55552 anan ko 30552 ak imwawech kit nechome ak nemechome. Kass TV, kimnotet naet. Lenee Emet Obicho, big up Colendino, big up Putinyo. Kune neka majinya loye maya ngaleka bortinwek meje goge toy meje tesetai kama bi ngaleka siroshe ko loye maya kigere meje tesetai so konato nege tebra nege tebgere tos mege demut ko barta president engenye nyone
scorecard nenyinet ko noton ngolole eng petune rani eng Oleb studio. Alright, kibendi komasta noton nebo conference, kibendi komasta noton nebo conference kama onenya lenjin popote ulipo ko noton mo Safaricom nagalenji pata mo popote ulipo kalinyorchige chechang en olemi ak Safaricom nagagoni lugoy chikororon agobo data, lakini nguni manchangololji bichot ziboisie pochi la biashara ngale weekend ni goni yale tukune nyangolenji tukule ende wa pochi nye kita goiman kita debe ngol kwani amunezi majande pochi ko toreti wana biashara ugiri kole kayum rabinik chebo biashara konde taban, lakini nguni kagoita mun toreti ninyi kora ne ilibani yeliban duke 200 ngoka ginyosi gele tukunenyo amasire 200 ko free en pochi la biashara asokobeti liban tuku John eng beit noton ne mucho koboto kora e7 pesa in your transaction jeba 2500 kwa barak iboisie 50 shillings tu kotko me registered en pochi rani iwendi to my one app seconds ko imuche iboisie rani ago ibeste biashara ak rabini choto jeba personal ingelengi yogu directly jongo yogunchi ko tofauti nongo bwa namba lakini gide pochi ko gorina ya hesabu jioni le tosune en customers ko toretite na pochi rani iniliban tugunenyo ago 200 shillings ko free ni al tuguna na niliban tugul ago 2500 ko 50 shillings kito in pochi la biashara kitu witu kula lemi gemeche alnenyo tuge dialengwe gialene go raisi rani pochi la biashara galenjin patamo ak pochi chile de star 334 hash no star 334 hash agine le baisiene ago itarik so samba genge arawet app taman en pochi la biashara sakete stak de nyamata kiboto ngiringa manita Kenya sit kudenda keswek ya quality kabisa taki mwegele kwa mwa pije jigili ito nagap Emet paragole magolo kwa ito igure short range ropta ne bakasatan wajara ayeng somok mujkuro roptaneo awe goitara etap sogololo ara etap tamandamana genge konaga moigelo yonge bayishi na tagingol senat no minute ke teter kale Kenya seed kingma president kolegi gonu jagiden subsidized seed gonu ngale gambolea kamwa Kenya seed kolegi tonde keswe ke quality jagure low dryland zone ko mi keswani gure DH04 picha mi jagiden medium zone jami kwenu na ya komi gure hybrid 517 hybrid 513 ak hybrid 533 jagure transitional zones kama swek changa kwenye jitatos kimi so ina no mita highlands picha mi kwenu na komi keswani gure hybrid 624 ak gure H520 picha mi highland zones komi keswani mge mwenga tukule den picha mi tumasweke Batulondok Highlands komite ikiswene gure hybrid 614D hybrid 629 hybrid 628 hybrid 6210 agne gure hybrid 6213 amaja legenda nguti jenge kaswat icheng mi jaba marakwek mi jaba nganok mi jaba songik mi jaba mosongik agotinda special jamega angoneng bija gole ngano mine gure KS ndume au mine gure njoro 2 au mine gure KS chui au mine gure KS mwamba jato go swek chigarne kabisa jaba ngano bija gole mosongik mine gure seredo mine gure serena mine gure gadam au mine gure E1291 Picagole suswe chagole ngwek onyoje kubunga molit natane ba Kenya seat kanyo gas Europe tebaka satane watch majoba ishibare nato kitogol iger ile kegol se nyanga liot ne bun ka molit natane ba Kenya seat nagalejin mbegu bora mavuno bora maisha bora. Yes, Belgood half marathon ndio iko around the corner kagotoi kitaona ile countdown. Yes, 13 days kityo asagabi kita kingia lumba Belgood 5 kilometers 10 kilometers ak 21 kilometers testa sereta abge sai wedi jo online belgoodmarathon.co.ke belgoodmarathon.co.ke isirge enyango got 5 kilometers negita unenya bangi ge bachemnyoga kabianga school lege taren 10 kilometers cheptorori the dairy kipsolu nyabangi chemnyoga agetaren kabianga school 21 kilometers keta une sosiot ke bategat sa changwan cheptorori the dairy kipsolu nyabangi chemnyoga akabianga school nitoko labatet negitorete lokchok chemite nestare boys akstare girls center kubon foundation atanaba honorable Nelson Koech foundation ongetu yeneng Belgood tarikti temaksomok arawani FCC Jumapili abwatugul asogobit kerwai gingengele gimache getoret alok chok chota chimiten sugul kebe conference kegase keringung engyo 2027 tare 10 August kebendi geleweni president kigochi ginyise kalak mut kimnyono enungune agonene nyolo go missing president Richard Cheriot Chitabomet Richard Cheriot Yamge dirisa kwa so muno Kitamake kabisa karibu Kongo missing baka so ne kon berene lagi so ni nyo Kongo missing eni ne baro ito no karugo no Angeti nge mwa ko boyi
kenyisiek ang'wan chekekenyoru kandoinatet ko eune nguni en embani kakibe tirita akwa ikere kinokere komoche kou nguni biikab Kalenjin akere biikab Mau bichu kibo Mau chu kikokile kimeng'isiechin akere tom kemeng'isiechi akoi nguni kiit age ko biikab Ang'ata kora ko ikere ile moe kilitit kora ng'alekab Ang'ata kiit age kora nokere ale sikomutech komie en 2027 kora komosta nebo Siaya Boas kotinye sieta uchang kiten amoche ketyune notet sikityo kebe lain ko nibuch komotinye ng'al kale kora biro temi dorogwa kongoi sing Richard Cheriot en olimbo Bomet Peter Sawe en Lesos Peter Sawe kongoi Boas ak tisa kami kora taune lakwet ki Prisia Chepchumba nebo aviator kumie nyekiro kele tarik 16 aretab Sid koboto ng'unua Chepcherit ak biikab kokwet chebo Lesos ak leaders aspirants chatugul oyobwo nyekiro lakwani kinyor accident kitindo shida nebo metit kile kakikyochi lakwani ko aviator ketoret once and for all asome leaders oyobwo betunoto kamwa alen korok president nekiton tai ko is a national figure choton ane konyorune kabisa the president ngileni kombean ak leaders alak chobo president alak chobo kakibimi komami kit nerikyin president nenyo en arap Ruto is a national figure kikokoywei kasit nyin ngasinye biikab Kalenjin kolome kolen moitu nebo gaa lakini noton nebo gaa korong kishokoit uyo kilokab kishokolanda kwa bitonin chang lagok kyok kikobo bitonin Walendi the president ko kwa mugio akot Australia kikomoe kokolalam kasodi ale kole kobunji en biikab Kalenjin itora ngalekab affordable houses ketoretechin yotok market kakibekot nguno korone kasa market lakini kame kityo taketem feeder road sikiro kele tuguk cheimong'u orabo reserve lo koite market yuto amu ngot ketech market bila feeder road kota kokorom ak youth empowerment ndikwa the president kora komami keng'et in ketupchi ng'weny kitore kakoromit anyun ko Boas ak Tisa ko in makitindoi leaders cheshap yara nguno ndikindoi sharp leaders chetos konam eut the president yun kou governors nguno ikere kachokonso governors kabisa ileni iwe nguno wasingishu ileni nyo Nandi komamiten ni transparency akere ale yara kubindani kaplelein ngomakiripkei kobo ama kubinwek alake kiamu kikaro faction kibo in jirani yana maji eretab governor uraparan Samoei ngale naro ngawekin very sharp jirani yana ni awala baten ngalekab empowerment na haraka ako subi guidelines about the president au yameje kuna mege ak manifesto about the president nguna ko magere abelele je boishe ju wale kijana jo au isto mogere Abraham Samuel ni ka wala ba ngore na agere ale niwe murgo ni county bo Wasingishu county ategi ro na ni la kilia leadership motare the president iro like leadership kimen tuma ba storytelling ngolal ngale ke jang put iro la improve ni county dog ategi ro la ka accountable iro la ki nuan school ji job ju le so le de ki ja ko put iro la ki ja so bo ko bo la ho ko bi ta sa agna le dambi la nda ko ngai missing Peter Sawe engolabo Lesos kinakta kunoton askari kamili en Fortenan askari kamili jita Fortenan askari kamili kongoi en Boas agin Tisa ngoliano ko ka analyze nguni president ko maya boisie ni yes ko paten tum gegere en maendeleo no agere bicho mengechen konyek ko agere koko bongeten Kericho orani kimwa kilen from Kericho to Nandi Eldoret ko agere ko kimanono ngot kosulda niton ko makilenen nitan nekakoit ka anibuchi agere kimarget lekebune en tai yun bichu borchinge ko deputy president agetugul en tuyonon kiyoe en Naivasha mache ODM ko mache en Oparanya mi akine nguno ne deputy president Kindiki ak biik alak che mokyingei kecheran mi Mombasa ko kiwege kimarget ayun ole kebune nende kiba katiba nikinyet nikikararan referendum nikitai ko kitacham biik kinyoru positions ku prime minister ak nangne ikere ile mi challenge en tai yu, nemache saet ko
sikotoretok president ak bichu choket mat komakenge ng'alecham bo Mau ak olimbo Ang'ata Barikoi bwone bichon gaa ile makoba timin iman anyone anyun amwa bosion ake kole moche kebut county assembly nebo Kericho kokaboisien bylaws acho kabran kakibut county kinome barak olin akibut ng'weny kero yon itinye ni candidate neng'ung oba candidate neng'ung lakini matkewekyi kainet gavana komi lainenyin ako maya kongoi betut nemie Ko gavana nende nukomwoe askari kamili. Kokale gavana ismaje keng'etin kebut. Makikos gavana nende nukole kaende. Agustin Korosen Baringo. Kericho Rablal. Yo mune boss of Trisa. Mwane amwo and boss Lenee ameje ko change president slogan nebo next election. Kiat kinye ke meet ke 2022 ki asla ogen ognanyele na dynasty nikitoret kapsa ko ngalal ka ko articulate ngolyon no to o yan bi arai mwaka huu kune kwa mwaka huu kwa Singapore lakini uno ko beto ngore tamolo ngalechi ba vote bolang sing ko general talk no mami movement ni ko jindi ko lokpi ken but ko sik misasimu ko wat kinya 2022 o kiat kinyo ko gore to ko bet lakini rani kumogera la chebi ka puti kitungu no chiki we are defending our person ungu to keep defending ko so we are that is our right ke defending and arai gere la bichun dole ka kwege bichun alage meje ko somjige ko le motobri chigura en rais ninga jere sai si amu maya niok ne ko kio to nguno ne meje ke torit kele amu atkinya msisimu ko kinya kipo 1992 of 202 can still repeat itself amu 1992 ko wega matiba en Ungereza atkinya ko kita ticho to bob central ko le kipirkini chiche ko mino mami od mai ne utu kwat kinya ko mo kibake tosh en raila kibwa ko kibake tosha kuno to ni kiro kuno to sasa kenyine lazima geye mbango ko tinya maoni ninyo na kidogo na kwa mjesa I'll still talk tomorrow ale amune kigageye kiakne suke chunya no pichu no bokwene amone magirvisit that thing again kimuchi ga tutige maintain fences ahoy tunge ke wikise ke logo ke putina rice kisire butu tunge bango no ke le ke ke guru picture ke ko atkinya amo ke atkinya ke bure ko atkinya ko bure picho bokwene ko matinya mami wasiwasi lakini wasiwasi ra kutuba sagine ko atare noto ameje ke ngalalen kele kiano ni ki pirech ropta sege wazan din no pichu no bokwene ogongete it needs people magnemanous people kusik ka kuye kele belen boy disort and mami what do you kwa siasa it is permanent interest. Okay, konga miseng ang Arab koros kada mami permanent enemy saguga kya ke matiza besho siasa ko siasa kima go bwati njigo da tun ko tos president Uhuru Kenyatta ak Raila Odinga kima go bwati gele sworn enemies lakini ang siasa ki sirga to 2013 2017 kokashin 2022 no handshake ko giba 2018 yes 2018 handshake kimagi bwati for 3 years ko nam ko bais tuai kimagi bwati ngora gele ya go sirge William Ruto ak Raila Odinga nyo katika ngine ko bit ko tuya tuai broad based so mwa kike mwa tisa Raila mat ko ki surprised mat ko sto ganji yugo ger kasha ko mwa ko len bas tumesema ni tutame message wasiwasi so ko notani kingalade en
betun kele kune siasa nebo emet kamwon kele chini bwat akobo Airtel Money chaka tole betune brani inaile ore nenege ne yaimaji yakti siling imi komnye ak Airtel Money. Airtel Money kutila bainda nata nenege enginye nakamwon kele chin kimaji kikoite kelchino yake janga besa jitu ni boishe Airtel Money kele chin mite 50% cashback kebor kele nguti yakti robisha kuk anani leban gengyo nege boishe ngede silingishe ke sosom kiwegun 50% nata kukarga silinda maramut kiwegun cashback nebo 15 shillings imi komnye kabisa ege boishe buy goods anango pay bill ege yakti robishe eko ba network salak anango yakti robishe ngete bank ago wallet nungete ngyo chamge moy kelen kelchin enege nginyerani iboishe Airtel Money iwendi kitu my Airtel app ananijil *334# imi komnye pija meeting Airtel ko Airtel go free transfer kongete Airtel ago Airtel users to libo Airtel Money umi komnye ngiyokte kongete Airtel ago Airtel imi komnye Airtel Money go ni bonoindo ne inege yokte robisho ba network ga tugul ngiyokte bo limbaga yakini chororo ngolimba area tilianutik yokte notoki boishe Airtel Money iwendi kitu my Airtel app imi tukomnye ka pesa bija tuja libo ni boishe pay bill ngotko buy goods Airtel number nebo KPLC ngotko Eloas ngotko welisha nduget kiwe supermarket iliban ego school fees wala ko nyo imito kumnya kabisa iboishe Airtel Money al abon ko gala amito gab kia nyo maraga bial geri chane bo kia guk engolimbo area ngogewe agrovet yal to liboishe Airtel Money transfer bishak directly ko ngete banks ko to ngete bank ko mago mia che iwe chine ile no yaga bangala indeng bank raise engune kabisa imite ak Airtel Money yokte directly erobishe ko ngete bank ago Airtel Money mago mia mone si bangala indachi ilan bigi tiran gari iwe bank amungu na itendai Airtel Money. We my Airtel app and anijil *334# imite kumnye en Airtel Money. Thika School of Medical and Health Sciences kwa mwagilinji college na inege ni mucho gogo nrani ites somanet nota negi makige netinyege agonyoise netinyege angalega health services miteni cheget Thika campus Kisumu Kitui ak Mombasa wachang courses kapsa che mucho inetige betabrani clinical medicine and surgery, community health and nursing, radiotherapy, physiotherapy, medical laboratory sciences, mortuary science, science laboratory technology, human nutrition and dietetics, medical engineering, peri-operative theater technology, nebo health records ak IT, applied biology, certificate in nursing assistant CNA ungenole nona kabisa go ni ngomandati tema tuni kapsa go noto gitine to uni goro agoto maganetike gi agatul counseling psychology aga lecture chang kabisa koso koso simuche inetike mbetabrana machi sirchi email in admissions@tsmhs.ac.ke ananiwe www.tsmsh.ac.ke ongolol jirani the Thika School of Medical and Health Sciences itaurani sabarit not nebo career ngunget eng somanet nebo courses choto chechang choto cheimokinige Kewegen koma sanote nebo conference Alexander Englimbonarok Alexander Chamge boa taktrisa wa mune Alexander karibu Kongoi misinga na nafasi ko naona sasa kiuji Bana serikali trisa boa ko agerane ko kiko hai paisien no abaten ki wangwen mosta ne bo purieta polenji misinga ngale pasionik sigi kini ko itin ko ngwen mising en pasionik ko kingo ka ko chut serikali nebo komosta nebo ODM ako chu serikali orit ako nam kouon kostoge komosta nebo tulwet en serikali keboisien rabinik chechang chebo emet kokesigei komoswek chotet kot kokosan kebeberwek alak boisionik ko keker kora ale kikochopto tuguk chechang mi ngalek en komoswek kyok chebo bietab kolenjin kotoketindoi issues cheu ngalekab mbarenik chemateken action serikali kobangan ngalek chotet up to now nikaketar 5 years cheta ito igerote kimoswek kyok kebeberwek kyok biik kyok chebo kolenjin chechang mising ko tom kotokan tau komie chetos kikonap serikali tuguchotet koib hatua kosib kolumda boundaries chetogu chemi agende koik sheria sikoron ma serikalishek alak nyokonat biik kyok Kirekirote komosta nekikure Soi kotindoi biik caveat biik kyok boryenyon ko caveat nekiko ako kikitangasan kemwa kenyisiek chechang ak kebore kiisto nene nekakot 5 years inyon komosta nebo Narok County takowoktos biik caveat komi koroni woktos ak kiko
kosuldaen kotini kole kanyol kikochi mbarenikwak en olimbo Tanzania. Lakini mami kii nekikoib serikali, matom keib hatua age tugul. Ko yotet kekere kele takemite ngweny en ng'alekab boisionik ole boisietewech serikalit, lakini bakesib serikalit kikoyai boisiet, kikobois sien wakati nemi neu nguni kotor kenai kele kaibur biik cho komie. Takomi biik chewoktos chebo Mau, kikowokyo biikab Mau tatun makeng'ololen. Kikoik cancer ng'alekab Mau. Lakini kikere serikalit kora kotesetai boisionik chechwak che program chemokingen. So kekere kele tos tokyingei ano serikalit, kaker becho ano, kerto ano bororiet. Nguni keng'ololen kelelen nyolu keikun agenge, nyolu kiyum kuraisiek. Kiyumto ano kuraisiek nguni ngobo kakomi biik chemi timin, biik milionisiek chemi timin chebo biik ako mi serikali. Ko akere ale takokorom ako takauui. Ko nibuch Boaz kongoi mising moelen tota mising Alexander Josephat Narok County. Kongoi mising Alexander Josephat eng olimbo Narok County. Joel Kogo eng Limbatindret. Joel Kogo eng Tindret. Jamja Boaz age Teresa Jodoro tuamune. Kongoi mising ngama soko sa sinen conference mangkatala kalia lakini ako sang video bara. Ko kongoi mising Teresa, kongoi mising Boaz eng betutien nekokone eng betutab rani sikobit kiro skokat nebo president. Kele tosune. President ko nekit kokotiem eng tuguk chechang, nekit kokotiem. Lakini ngatan kotom kiro chechang kora, ko nekit kokotiemat eng tuguk chekokiro kou sirosiek nguno kikere nekitech eng Marabayo komaya. Kikere koitalel Samoe kora koketech nekit komi karibu 90% completed. Ni beek chabo Kepen Dam kikemwa kenyisiek chenekit kakobata kong'ete komi kibakiat Kenya akoi sai kotom kiro kenai kele becho kotokotokyin kano. Ako mi chemi Kipkurere yumba ng'atip kong kora kikemwa chemakitakyi masta ninyoni makinget kele kirop komasta ngiro kekere kele maya kora sukumani. Mi barabaresiek kokemwa kong'ete Kericho kong'ete olimbo Narok Bomet Kericho Nandi ako nokwo kokeraas anyun contractors kono kopimanat kong'ete Maraba kono kotokosta koba. Ako mi kora barabaret nong'ete olimbo Meteitei konyo Kapkoroso konyo Tereno ako nyo konyo Foresti nokomongyo kochakat komanda kwa Cheptabach akwa Siret akomanda kwa Nandi asokwo akoi Mungundo kwa kono namnin. Kekere koketoi notok expanded Chinese. Kekere kele ngou boisionik chu kakito kityo nemetebekab biik kole tos kiro kele kakori campaign ko tos kakowai president nito kotestai kityo kepimanat olan tugul asikosikyi kora nekotonon anan kakotestai boisionik chu. Kit age netebekab biik kakoboiboitu biik iman lakini tebekab biik kole tos isulda boisionik chu amu isin kokitoman ako boiboitu biik kole ngot kotestai kunito ni president kekere kele kakonyoni kikamwa kole nyone nebo gaa komakitech. Kekere kele boisionik chutok cheut ako chotok chekeboibochini ngo kakiyaiwech barabaret Boaz ak Teresa akindeiwech lamisiek kergesiek chekimukomitei ko boiboiyet no neo kikiligei kityo wananchi keyai boisionik. Netai kora komeche kelechi biik chon kikilgei boisionik chechang sikosikyi matkeyai tuguk keyai acheket ko noton akere ale kakotestai president. Chotore kityo Boaz ngamwa kityo pole kokibet koko nebo kamoin eng yabo kamoin yabo karek yo kiarambe betutab mutai ako mi sengen yu nekikibet eng toronek chakobet kenyisiek chechang kelechi mimite kelechi mutyo abim mamosiekab Ng'aror eng Kapewayo amu kokibeti sengen yonet eng chakonu kokinyoru kakobek inendet kemeche kiarambe kora mutai akeyai eng kosomok kasi eng toron kiden pole konga mising eng yo Joel Kogo ikatawech pole kabisa eng family eng yo saketestai kitinyo mache kibwat kelin benki noto nebo NCBA kobwotyin betutab rani sakemwa NCBA komune cham kelen benki ne digital benki ne inege nekolejin ngoi tugul mitei eng sait age tugul ngap kelejin no nam garit wi biat account ngap kelejin no biai transaction eng bank ikany koita 12 ikany koita 2 nebo asubuhi ikany koita mat koita 11 nebo koskoleny tukyo tugul jakale benki noto nebo NCBA aje ko digital age maji transaction ngoi tugul mising ko mfanye biashara age tugul ne imio rani kemajina ile ngoiba boda boda ngoichi ne itindai boisie nyamara gemito office maimige ngimite itindai simengung itindai account ngitindai simengung cheng smartphone agi download application mite app ne gure NCBA now app ngitindai NCBA now app imigo mnyeka pesa yatke ne gure go current account ye gitaka tuguli yaktera bishek ya gunda bishek en 1 minute ka yaktera bishek ngot kumichi ne mari biashara agi majege deliver on stock ko gap kedin bas ge deliver ne ilban goro kuma go ide baso kanya mangase sage deliver na mo ko celebration biashara
chorwet ngalekab biashara ko benkit noto nebo NCBA nakamwa ngolin yat account ani boishe simeng'ung iwendi kityo app nekikure NCBA Now app. Ngitindoi tebuti bele simet 0711-056-444 anan ko 0732-156-444. Ina mesikutin kag benking'ung benkit noto nebo NCBA. Nimwae kulen NCBA, go for it. Alright, tupande kogonin nguni tukchote makine ko mkulima ama kengalale ni ngwek che kigere kityo ku hapa kawaida. Ngolole ne sagege ak soik. Sagege ak soik ko ngwek choto chemuche igol. En kasarta nanwache ko kaiwe soko. Kasarta nanwache ko kainyoru customers. So gerle rani kenyorchige keswek che kororon kabisa chebo sagege ak soik choto chebo eng duket noto nebo tupande. Yewe kityo center se chang sai ger duka ana isirgenyon yele tupande. Iwe rani etenyorchige keswek chone makinige chebo soik ak sagege. Maji guniet ko imuche ko itot silingata. Agoi 3000 Kenya shillings. Still kityo *689*9 hash na to *689*9 hash ongalal ak tupande. Okay. Yes. Siror? Siror eng Bomet Siror. Jamga direction boss. Namge Siror. Koko meeting na baas mo nyoru, sababu tuta Brian. Mo ka ko en conference no lanya ko ko radio. Ko next week era ko bai se ha se ne tsa. Yo legi 2022 ko yo ko bai singa lega magorege ak keteje santo. Dai ko gi bwana kara bruto awi gi sulun bai shi nito. So ko so ne no na ne ta na ma ge bangan se ni gun. Amun ngon ta bu ko su chene ne ga ko le au ne i kalen no me no limba naro onye bo me aba ge terki green stadium ne bo limba mur watike. Ko bol da ta ge kati. So ko git kit no ma mo mbiri ta ko le. Yo mba ngon se me ko ma ge thanks lo gan ni bo chi ni ruta ge je ni ga ge. Amun bo ge ra ja ko ga na mi ti no go se le. Ko ni ba ge le ti ga ho. Ko cha me si ta ni ga pa na ge ni. Ye na ti oni ruo. O ruo ti mu. Ko ju te ruo ti ba ga ja ko ga ne ga na mi ri bi le. Le ne ga mo si. Le ne ga mo si. Ker ga tra lo ga na ko ni ki o do le ne. Ko ni to ki ti ga ge le ne a yi ni. Ko zu su ni ma ge na na bruta. Ke gi njonjo. Ni ga ga. So wa pa tu ul ri ti me ga bruta. Ko so. Ti ma ge te ne gi na ga ra. Wa wa ge na tare ngole ta ge ni po astresia. E go ro ni we ye go ndo ko ki te ga ben te ga ni ma me ga ma chi go le. Ye ndo ki te ga de ge mbo met ko no me. Ko ja ngalo ko ta je ku chi ru chi fi de ga mbara. E go halo o lo ki nyan ni te bara. O ki nyan ni ti. Amune ni si aga no go mi te ni. Buno te ne bara je bi le de ge. Ko buno ne bara chi kuri go ne se de ge. Ko buno to akili na nyu na to ran de ge. La ne ja tu go we kuma mi go shi ni ko ki nyan ni te bara ko ki nyalo tara go anga ti ku mo ge shi ro to si ki go ga. To mo ne ne bi ju ne no buno tin de ku mi je se re to. E che pasando lo go ki ta we. Igero we. Ge mi ngo bun para kya de si age ge ta bu de mi de mo ge le ko je ta je ro i ma ni de ge ni. Ko do nyu no go bi te ana go bi kanisa. U ne to te. U ya te ni we. Ko mi te ko an ti no ya we. Ko ro ko ga ga ren ro si no ga sir go le. Firo. Ama si ko mara ni bo a si le. En guti tangele le no. Mo nga na ta mu go so ma bo ta go le stero. Ko ro ri ja na no go mi o de go mo nga na ni. Ko ta si ba gro. Ko tu ni. Kaka mesang Siror engole bo area ga mongele chin yes to madiga to manuda so ita sa 3 engole studio ne bo Kass FM International. Tesetai siretab kei nebo labatetab kenyini nebo Belgut Half Marathon. Labatet ni yumi bororiet kobun ureriet ak ribsetab mieindab borto. Tesetai registration nebo labatani bo Belgut Half Marathon. Ako imuchi sergerani eng website nebo www.belgutmarathon.co.ke. Mi labatosiek chebo 21 kilometers, 10 kilometers ak 5 kilometers. Kisiregei silingisiek 1,000 eng 21 kilomita, 700 eng 10 kilomita,
ak pokol mut eng 5 kilomita. Rabinik chekiyumi eng labatetab Belgut Half Marathon keboisie ketorete lagok chebunu familia chemaimuchigei kosuldae magutikwak chebo somanet eng Starehe Boys and Girls Center. Kiyae labatetab kenyini eng tarik 23 arawetab 8 eng Belgut nemi county nebo Kericho kouye isubi. 5 kilomita kotaunenge Nyabangi, 10 kilomita Cheptororiet Dairy ak 21 kilomita kotaune Sosiot. Labatosiek tugul ketorchini Kabianga School. Kibeljingei agoi silingisiek million 4.9 eng labatetab Belgut Half Marathon 2026. Oliwendi kakabelindet eng Half Marathon ak silingisiek 1,500. Patron nebo labatani nebo Belgut Half Marathon ko MP nebo Belgut Nelson Koech. Lenee Emet Obicho, big up Orlandino, big up Putino. 614D minigure hybrid 629, hybrid 628, hybrid 62 tena ginegure hybrid 6213. Amajarani inajitu notok migiswe mi jabo mara kwek jabo kasata nwach korengyo mi jabo nganuk mi jabo mosongik mi jabo songik mi jabo ngwek jabo kapka ngimaje sukuma wiki cabbage kutinda kama nitap Kenya Seed. Kale Kenya Seed mbegu bora, mavuno bora, maisha bora. Wewe mwele kama aktara vina. Kaya mtoa bun Airtel ko free. Imagine free. Hakuna kitu na. Ile namba yako ya Airtel nanga. Okay. Airtel money. Yes, when the Airtel money. I'm very serious. Oh. Yeah. Yeye ndio mwazi ile Airtel. Niko serious. Okay. 0112. Ngoja kidogo. Usiharakishe sana. Okay. So someone pole lakini nanyoni kwa 0102. Okay. Angna maisha jaba kawaida. 689 lakini tayari mba mwisho. So inanisaidia aje mimi kama Airtel customer? Tareto. Number 1, ngia kwa free. Ibaishe Airtel money kama jitia msai. Iger ko free. Number 2, Airtel to Airtel. Yes. Okay. Ni free. Lakini jita ngia kwa network kiwe gun 50% cashback. Ngia kwa ibaishe 30 bob kiwe gun 15. Ibaishe 10 bob kiwe gun 5 bob. Kebar kule Airtel ko botin kabisa enguni ne basomok ya ilibani bills imuji baishe Airtel money gimaje liban stimet maje liban pay maje kewe super ago ge lisha gimaje ago school fees libani go pay bill number ne school imuji logo ko teng duget ne gewe chi enyo engrane ko botin Airtel money ko le rabishak transfer ko rabishak directly ko ngete bank mako miaje bank na jamile no ye ko na few minutes react after 9 mami ngalecha amungi mite itendo Airtel money imigo mnye mai wendi queue na lenda na bank enyo amajarani iwe my Airtel app enyo ananichel *334# imigo mnye gere imite 50% cashback ngiyakta rabishek ngiyakta 20 bob kiwe gun 10 ngiyakta 50 kiwe gun 25 na togel chinne tinde imbetu tabrani en Airtel money. All right. Yes. Ke kas piga lakchita komite konversara tuna conference sese ingiliba wazingishu sese jitabu wazingishu sese jamge Teresa agarap kemba omone jamge sese karibu basa kijamga kite mako sokin ne conference ago monegi trityo lakini ngangala basa medalo gongol Teresa agarap kembo ngalek chukuibu asa ko bit kikwenye serikali kele une kenyishe somokchu kakitat kenyit tabangwa maji ngaro agane serikali to gira le maya serikali ne Kenya kwanza oloko ko itiman kabisa kulingiro boisioni ku ngale ka ba fode bo usiro boisioni ku no ko ga ita agot ngale ka boratinwe ingulinyone tuli meta wai ko kabisa agot ngale ka last mile nguno sime amu kuno giro wakati itingi bo uru man ko giro ulinyo ulikimu genye sime ngoroni dioratinwe ko viajeni kimo getinye lami ni ngoroni Tani kuno ngono lihat neo tinyala amit kapsan gulinyo ulit siwa ko ke joran kora ora tinne kapsan ko ke joran nguro ne kapsan namit ale ko muchumbe ne nyong kuno dige amu ine de ni ko president ko ine de ni jago joran ora tinne tu jogan am bitte warta sita ko di president gule jore nyong me to ko me gida lame tani sa yo ngono li ko mi ke te tai lame tu kuno ko contracta si ko te ta nguna ora tinwe
Kitas nekimeche kesom arap Kemboi ak Teresa nenyoman serikalit kikure nenyo. Kitas agenge nokere man makoset nekito kerane ko ng'alekab sirisietab biik. Ingiro man oyini man ornoto mwalimuinik sine ko serbayat mwalimuinik. Lakini sirisietab biik kikokile kiitu kikole president makitoroku. Lakini kito nekimeche kesom anyun ango kayonye nekibo Uhuru ko nekibo Uhuru ko kingiro man asirisiet nekibo Uhuru ko kikisirishe kabisa. Kisirishe ministaek, kisirishe PS chekibo president. Lakini bichu chokiti amache kesom president nyonet kelechi mi biik chemasirishe president kabisa chematoretin amu ingen ile makokilen president nemasir biik lakini mi department chechang chekesirchin biik. Kukakimeche kesom noto kabisa PSS chekitinye kiboitinik tugul chebo president kelechi kikikwaa kwa niaba nenyonet achek tugul. Sasa hii kumeche oitu gaa. Meche nikitikesise arap Kemboi akot kekose lagokab kokwet kelen kokoba lagokab kabanom jeshi koba lagok. Lakini kokwet nenyu ngong'ololi ane kokwet nenyu komakere sirisiet kabisa nokure ane kokesir biik kabisa. Amache tekesom noto kabisa kelechi president oye president kerwech biikuk mi biik kiboitinik chematoretin kabisa. Tabuti president inekei kokiligei lakini kiboitinikab president kemeche kesom kosirwech lagok. Kongoi arap Kemboi. Kongoi missing sese. Arap Tirito engolin bo Uasin Gishu sakita kunyama jigilejin bengi nato nebo NCBA bengi nato nebo NCBA nagamongo lejin ibwatile bengi nato ne digital ne ibwatile ngasarta age tugul ko nato nebo NCBA so mo NCBA kwa mane kimwa NCBA ngotugul amu bengi nagalejin magamaji ko witi jang rabishage matagore imaji yakte iliban bills ilyago wait maji ko wait kitungo inyoru rabishage le NCBA keribun jon tugul kalejin tani at account iboishe simengo kitendai simengo idownload ni gure NCBA now app kitendai application ni gure NCBA now nitako app na inege mite iwendi to Google Play Store anango App Store ingbeja tenda simo shake ter engyo amanyor chigaranye enyor chigai application ni uwe tendai bank ngeunego kitendai simet iwendi yat account yak rabishak yakun iliban bills iliban stimetrani mara gumije maji yakiselengo yago mailenjo ye ngalia amuitendai benki na tenebo NCBA app ni gotaretin agmagele itendai bank in your pocket 24/7 itendai benki ngeunego 24/7 ago loan maji sam loan chi konen NCBA wende koi 1 million Kenya shillings malas marani gedegewe bank malas marani gededion amune gitendai NCBA now app imito kumye gitendai tibu takatu ngmo yegolen NCBA go for it gitendai tibu tibere simeteng 0711056444 na 0711056444 ina miso kutika bengi ngong bengi natene bo NCBA. Amos langate ngili banarok. Amos chitam narok Amos. Lo bo sakri sama bune. Jamaga Amos karibu. Ana mo so ni na mo so ni en corporate line na ko so ne dit ko missing en bas ne ko yo na so ko kara ke ngala ngalega president en fo ya so tar ne ke takni ni ta 27 ne gi ni mo tan president kino na na mo ni president am mo ni ka sa arab tembo na me na we ti ko president en cha ko ki oi ne ki tu so nga mo ta ra ni ma mo ko ni ta ba ke di ma bo ta ke na ke lo ro cha ko ta cha mu ni na o ke ro na cha ko ro ki bai ka sa ara ke ba kli sa ne ke ro le me ne ki le na ko le ji ne ki ma president bo le awari ko ju president ta ke nyur bo le be de ka ara gino ngale ka bin ngale je ko ne ko siwe almost 100,000 alaw ba 100,000 age ro le no mi de na age ro ko le ra ka ba ka ki gine ka ma gine ka ma nyo to asigi ko le pi jwe be pi ke mi te bia sa la minister pi la mi bi ma je ru do so ta ka nyala ka ge o do so ta ka de mi gil guri so le de mi ten no na mai ni ka sa mi te de minister ta de de bia no ge la motore pi ka so ko ni bi ne ba fa mo le ni bi ka ra jo yo to ka ko na presidente ga di o ya ga si aku buri bai sin ni ka ko na presidente ko gi mo ma to bu de na ro ko mu ta ga or no bo su mi ga presidente so de bi na ra ge bo o ge re le je ga ma ge bi Ormegir bara, no magir bara, kero le, pada saya ni kita kita Milan dan kita kita jenis las tiara, tarang no yo ne go ni kan tak kuno ni bayi, ni temu dah kuat sui, pakai ni ngomong libat megur, ko ya, ko ya sin no tu ko tu orang tengah kan jenis orang berdekat, ko geru le kata sah berapa ada, ini boleh jadi ko ini ni, siapa geru orang apa ini, jatuh orang kan no orang ni di tanah. Ko ipunyo jut ko gilguri sa tuka ko gero le maya ka diguno ako torote na ngiguno le ni ga sak bagin ne ki le mama bi ga bret ba de zuru ne tigri non angen gas ko drati amos irikti irikti microphone lo je ko ngamiseng amos englobo area amos chitugul go
tindo right chitugul eng emoni ko komasta age tugul nebo emet. Kigere president koendi Mombasa, Kenya, chitugul. Sifuna ko kongete Mombasa kikawa Thika kwano, so kiongozi age tugul eng kasari yakimwa kele shekita ni mwa chito. Meeshe chito. Shekita ni mwa ile Leon. Yes, noton ne chito kwa ningo na ating kita ni kure tolerance. Uya chito ne tindo chitugul eng area ama kasi jaga tugul. Nga misek eng amos eng godimbo naro kage mwa ko basukulit na kage mwa kele nebo Thika na kararan kapesa. Ngap kile na manda sang matinwe ke basang igele kinyochige nagura medical course so go den basics matangi wendi bijenge kasi imi komye tindoi sukuline ke gure nagara kabisa ne Thika School of Medical and Health Sciences tindoi courses chigaro nenga kabisa engyo kagi mon kongete course ne clinical medicine and surgery ngalega radiography ngalega physiotherapy tindoi medical laboratory science mingalega laboratory natako science laboratory technology mingalega human resource human nutrition and dietetics tindoi ngalega medical engineering mitinga lega preoperative theater technology tindoi health record and IT tindo kora ngalega certified nursing assistant CNA ago tindo community health and development tukul ko meeting suguleni ago chot courses chabo ngalega counseling psychology meeting ngalega medical catering meeting ngalega first aid meeting ngalega HIV testing services inyo jini tukul suguleni kage mwaga besa gele kararan ago ni barendo natane inege eng meet campuses Thika mi Kisumu Kitui ang Mombasa meet Thika Kisumu Kitui ang Mombasa konen ngalchine inege Thika School of Medical and Health Sciences perisi metrane 0708-241-019 ina mesi kutika sukuna tene ba Thika School of Medical and Health Sciences. Pata mago bon Safaricom kale inyorchige chachang inyorchige value inyorchige faida no kabisa rani data ko kagele sai sektu to mangman nege al sai ko betu tabe ko engase sambili ak 58 and 20 bob inyorchige 250 MB so ndabirunchi agole ga igerbi tena ngo agumele jiganya data algiteno ba 24 hours simiten online 24/7 pick up chatting messages yokto yenyo 99 bob ko 24 hours kora agegoni 1.5 GB ko getas from 1 GB ago 1.5 GB aganyu big abara wet yo mo manche stress gasi ngungu jogo iwe online 24/7 ara etagenge imi online not about 1,000 Kenya shillings. They go to 21.5 GB. 1,021 GB? Kogetas. Chamgo go na 10. Karibu 10. No, go get the double sasa. Hey. We are happy. Okay. And 1,000 Kenya shillings. So we have streaming. Magulo go iti nimbiret. Kemi te sawa kabisa ngala la family pick up gaming content creators ingila sai content creators itu gules. Ani we TikTok inyo ba TM na tiene nia. Iyalti data no 1 month. Bye dagina agui agogo engla banyumbani chile to star 544 hash to star 544 hash na voice in my one app not in Safari. Yes ke torati kitonya gere agoi taito mo kag mo ngele jini wat bengi natene ba NCBA bengi no go botine nguni chiaga tukule mi arani agi bwati lo yamaje ngalega banking amaje go grace kabisa ngalega banking ke maje gere jinrani e wat bengi ngo natene ba NCBA ngema go ba NCBA ko menese ke mo ko mo digital ko ni baranda ne ba yat account ibo ishe simengo ngoni baranda natene ba yaktora bishak ya gondo bishak enkasa tugul iboishe benki ngigure NCBA amu iwende kito Google Play Store agiyat i-download an application ngigure NCBA now app itinde application ne mini jiwaswasa gatur mage bagande line chine ba NCBA menyorong line da amu line da nyi ko simenni chine simenni ko nyochike app ko nam simenni ko yat account mami yolo to silainda akbekita NCBA mami biga NCBA nyo chenga lainda koroboni Emet ko une ngap ko la sister amu download ne jo app ne ba NCBA now app kita ka tool ya engsimengong ya aktorabesha ma biga NCBA matenda weekend amatenda gele holiday matenda gele kaimen anan galia amu transaction anan galega banking agotili ban bills mare majele ban agoti some cash isam loan ngya imito kumnya ka beseng bengit not ne bo NCBA kitende ite would persime 0711 056444 anan go 0732 156444 NCBA go for it. Kwexi ngomatia. Lenee